So let's, like, we have 2 more minutes to go, but let's start on summarizing what we have done last week until others join on. So last week, actually, we started credit management fundamentals. So we discussed about what is credit, importance of credit, and the what are the sources, uses of the funds in the bank. Then we discussed about credit fundamentals like best practices, and also we discussed about some sectors where that we can lend, right? So those were the things that we discussed during last week. I know that this, like, very basic into the credit, considering the function right now we are handling. However, we try to cover some more credit aspects, like the credit facilities, borrowers actually we discussed last week. And so today we try to start discussing type of credit facilities and securities. Moving on, then we try to finalize credit appraisal and bit of risk management. If time permits, we'll move to bit of recovery and collection also. So that basically sums from in brief version A to Z of the credit function, credit cycle, day-to-day credit management in the bank or financial institution. එතකොට දැන් ගිය සතිය කරපු වල මම හිතන්නේ මොන හරි ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැති කොටස් එහෙම නැත්නම් වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර ගැනීම අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට හිතෙන විදිහට තවත් අනිත් අයට බෙනිෆිට් වෙන මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන්. එහෙම මොන හරි තියෙනවද? තේරෙන්නේ නැති කොටස් එහෙම නැත්නම් තවත් පැහැදිලි කරගත යුතු කොටස් එහෙම මොන හරි තියෙනවද? එහෙම තිබුණත් අපි ඒක ඉදිරියට සාකච්ඡා කරගෙන යමු. එතකොට දැන් අපි අද පටන් ගන්නවා type of credit facilities එහෙම නැත්නම් type of advances, loans and advances කියන කොටස. ඒකේ මුලින්ම we will see what are the initial classification, right? So you might have heard that we have some direct, we have some indirect. So direct in the sense like you give the facility to the client and client can draw the money. So withdraw the cash, or I mean draw out cash from your bank or institution. අපි හිතමු overdraft එකක් දුන්නොත් OD එක approve කරලා limit එක mark කරාම customer සල්ලි එළියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට again we are telling that it's been recorded in the balance sheet also, right? ඊළඟට when the customer is taking away the money from your organization, so it will have an impact on your liquidity. ඒ කියන්නේ ආපහු දීපු ටික collect කරේ නැත්නම්, which is one of the principles we discussed last week, the liquidity එකට impact එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි since that you are taking risk, I mean සල්ලි ටික customer දීලා අපි risk එකක් ගන්නවා. ඒකින්ද for that we are benefiting by way of getting interest income එකක්. අපි ඒක කරන fund based facility එකක් අපි කරනවා, interest income එකක් ගන්නවා. So those facilities we call direct advances, direct facilities like overdraft, short-term loan, term loan, those are direct. Similarly, indirect facilities also we accommodate into clients. What are those? Basically, those are not recorded in the balance sheet. Balance sheet එකේ එක අපි record කරන්නේ off balance sheet කියලා අපි item එකක් කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි we are not giving money to the client. ඒක අපි liability එකක්. Like අපි එකට කියනවා contingent liability එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අවශ්‍ය වුණොත් අපි ගෙවන්නම්. එහෙම නැත්නම් bank guarantee එකක්. අපි guarantee එකක් දෙනවා if required අපි honor කරන්නම් කියලා. So ඒකින්ද cash out එකක් යන්නේ නැහැ. එහෙම හින්දා liquidity එකට impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. So basically examples like bank guarantee, performance guarantee, shipping guarantee, performance bonds, right? LCs, those are some of the facilities. Then අපේ බැංකුවෙන් බැංකුවට ආයතනෙන් ආයතනයට, so we can see these facilities are being accommodated towards the client. So mainly we have direct and indirect here. So direct කියලා කියන facilities මොනවද කියලා අපි අහුවොත් example එකක් තමයි loans, ODs, bill discounting, revolving credit like short-term loan, credit cards, those are direct advances. ඒ කියන්නේ අපෙන් සල්ලි එළියට යන ඒවා. We'll take one and discuss in big detail, right? So loans. So every bank, every financial organizations
are supporting customers by granting loan facilities, right? To purchase maybe capital expenditure, capital items of the business, or we may have, granted the facilities to finance maybe working capital, right? At a long-term working capital වගේ වලටත් අපි loans දෙන අවස්ථා තියෙනවා. So basically අපි ගත්තොත් we have a loan limit. After careful thought, careful credit evaluation, she'll grant them. එතකොට there may be terms and condition. අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ කියන්නේ මොකද්ද loan amount එක, මොකද්ද interest rate එක, මොකද්ද කාලේ, එහෙම නැත්නම් මොනවද loan එක දෙන්න කලින් ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයා සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ, right? ඒ වගේ ඒවා තමයි අපි දකිනවා conditions. ඊළඟට then generally secured. කියන්නේ because this is long term. ඒ කියන්නේ loan එකක් දුන්නාම දවසෙන් දෙකකින් ගෙවන්නේ නැහැ. So it will take some time to repay. ඒක හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක secured කියලා කියනවා. කියන්නේ property එකකින්, vehicle එකකින්, නැත්නම් තවත් මොකක් හරි මේ collateral එකකින් ඒක secure කරගන්නවා. So then also we see definite reduction repayment program, right? Installment plan එකක්. So when you give a loan, the client start repaying month on month basis. The month on month, then he is going to repay. How he is going to repay? At the installment basis. At each installment, the particular customer, reducing part of the capital, relevant interest on the particular capital amount. එතකොට කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? loan එක ටික ටික ගෙවි යනවා. ඒක තමයි loan එකක තියෙන ලක්ෂණ කියලා අපි කියන්නේ. So if you see the OD, එහෙම නැත්නම් revolving credit එකක් ඔය ගත්තොත්, we don't see that a gradual reduction. ඒක demand කරනකොට අපිට ගන්න පුළුවන්, but gradually ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. So it tells us some kind of a risk in terms of loan versus the overdraft. Loan එකක්, yes, we give against security, so we intended cash flow, and then we see over a period of time the loan could come down. Whereas overdraft, it is not so. Overdraft, it's like we keep the same level, right? Keep the same level. Customer can use it at any time as he wish. That's the OD. So when you say overdraft, you come across different ODs. එක permanent OD එකක් වෙන්න පුළුවන්, temporary OD එකක් වෙන්න පුළුවන්, casual access එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔක්කොම client කෙනෙක්ගේ working capital financing වලට තමයි මේ OD එක use කරන්නේ. So ideally overdraft is not for stock financing. OD is not for debtor financing. Ideally it is for overhead financing, like day-to-day overheads, like if the customer has some the payment to be done until he gets some other payment. ඔන්න දවස් දෙක තුනකට කරන payment එකක්. එහෙම නැත්නම් electricity, water, that's kind of a payment වෙන්න පුළුවන්. Day-to-day administration expenses, yes, you can use OD. But we also see sometimes there is a sudden order. දැන් අපිට order එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ order එකට අපිට place කරගන්න අපිට එකපාර raw material ටික purchase කරන්න ඕනේ. So what we'll do is sometimes you use the OD limit and do it, and later it converted to a short-term loan. hari මොනවා හරි දෙයකට convert කරනවා. අර sudden purchases, sudden requirements වලට පාවිච්චි කරනවා. But ideally it is good if we can use for overhead expenses. ඒක තමයි OD එකක සාමාන්‍ය අපි ඒ කියන විදිහට හරි භාවිතාව කියන එක. හැබැයි then when you say this OD, as I was telling a little bit earlier, OD is now risky. Why? Because you approve against a property or against a security or whatever, and you place the limit and you ask the customer to use it. So the customer can anytime write a check and get the money out of the OD. Anytime he can deposit. එතකොට fluctuate කරගන්න වැඩිත් එයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. So what are the risks on the OD? දැන් අපි අහලා තියෙනවා OD can be hardcore, right? So you might have experienced that sometimes. Some of the customers, you heard, customers OD එක hardcore. OD එක fluctuate වෙන්නේ නැහැ. Credits account එකට ඇවිල්ලා නැහැ. So it is not good, right? So means that දැන් ඒක hard go වෙනවා. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒක ගල් වෙනවා වගේ. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒතකොට එයාට ඒ ටික අපි හිතමු එකපාරම අපිට OD එක demand කරොත් එයාට repay කරගන්න බැරි වෙනවා. Ideally OD has to be service properly. ඒ කියන්නේ credit debits හරියට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සමහරවිට අපි කියනවා cash bill එකක් sinking fund එකක් හදාගන්න කියලා. checks ටික අපිට deposit කරන්න ඕනේ.
right? එතකොට turnover අපිත් එක root කරන්න ඕනේ, right? Maybe part of that the OD could be approved against the security in case of emergency. ඒතර අන්න ඒ වගේ precautions එක්ක තමයි OD එකක් වගේ client කෙනෙකුට offer කරන්නේ. But when you see in operational perspective, overdraft is, you know, the very easiest product, very convenient product to both customer and yourself. Okay, limit එකක් mark කරලා දුන්නාට පස්සේ එතනින් එහාට අපිට කරදරයක් නෑ ඒකේ. Compared to short term, compared to import loan, compared to other credit facilities. ඒවා බෑ. වෙලින් ලියුමක් ගන්න ඕනේ, offer එකක් ගන්නවා, limit එකක් mark කරනවා. දවස් 30න් 60න් 90න් අපි ඒක settle කරගන්න බලනවා. So many things that you need to attend. That's how the other products. But OD is not like this, but again telling, you know, because of this convenience, there is a risk part attached on that. Hari. මොනවද තියෙනවද කියන ප්‍රශ්න? So we just now discuss about term loan, discuss about the overdraft. Any questions? Dimani, Harshani, Naomi, Amali, Erosion, any experience of the customers coming and telling you, මගේ අර බැංකුවේ OD එක හාඩ්කෝ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකින්ද මට ලෝන් එකක් ගන්න ඕනේ ඒ හින්දා මට මේ චෙක් සොත් එකක් දාගන්න බෑ මේ දවස්වල ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද? Anything to add on? Any question on the explanation? Amali, පැහැදිලිද? Harshani, පැහැදිලිද? Clear, sir. Right. What about others? Naomi, Harshani, Roshan? Clear, sir. Okay, so let's proceed. Now there's another product called bill discounting. Bill discounting. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට සමහරලාට අහලා ඇති අපි check purchase, check discounting, right? අන්න ඒ වගේ එකක් එක්ක. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So what is this? This is again to support the customer's working capital. Let's say that you are a customer, so you have sold some goods to some of your debtors. Then ඒ debtors ලා මොකද කරන්නේ? ඔයාලට checks ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ checks සමහරලාට වෙන්න පුළුවන් post dated වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් add dated. අද දවසේ check එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Now you need money. You go to bank and say අපිට අද date එකකට check එකක් තියෙනවා. හැබැයි අද check කරලා දැම්මට check එක ඔයාලට දවස් දෙකක් විතර යනවා realization. Let's say today is a Friday. So you have some 1 million check, but you need a financing requirement for during the weekend to, you know, pay off some of your creditors. So then what you could do is you go to a bank and say, can you give some money against this check? Because this to be realized on Monday or Tuesday latest. So until such time I need money. Can you give me? එතකොට බලනවා බැංකුවේ ඉන්න මැනේජර් right කාගේද චෙක් එක කාවුද ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද bank එක. So you might have to call that particular bank and get the fate confirmed. බලලා කියනවා right කොහොමද මේක okay right ඒ විදිහට නම් අපි කරමු right. Those are we call check purchases. ඒ වගේම තමයි bill එක right. bill එකක් purchase කරන්නත් පුළුවන් අපිට LC එකක් කරා වෙන එකක් document against payment in DP bill එකක් documents against acceptance DA bill එකක් right. ඒ වගේ ගොඩක් අපිට අපේ day to day businesses වලදී ඔය checks bills අපිට එනවා. ඒවා purchase කරලා we support the customers working capital requirement. ඒ වගේම තමයි discounting කියන එකත් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. Let's say I will explain through check mechanism again. post dated එකක්. දැන් අද දවසේ check එකක් නෙවෙයි තව මාසයක් ඉස්සරහින් තියෙන checks ටිකක් client කෙනෙක් කියනවා මට දැන් මේ ටික මෙන්න මේ දවස්වල realize වෙනවා but I can't wait maybe 30-40 days. I want money today. What can you do? එතකොට අපි කියනවා හරි. So based on check size, check value, who basically has drawn the checks, check return ratio, ඒව බලලා අපි කියනවා හරි. We will do a discounting. ඔය checks වල value එක මිලියන 4යි නම් අපි කියනවා අපි 50% 60ක් දෙන්නම් ඔයාලට අද. ඊට පස්සේ අපි බලනවා දවස් 30ක් 45ක් ගියාම මේ ටික realize වෙනකොට ඒ ටික settle කරගෙන charges interest එක ඔක්කොම අරගෙන if something remaining can be granted to the client. ඒතර ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා bill discounting නැත්නම් bill check purchasing, check discounting කියන concept එක. So there is another product because these products are available because these are needed to support customers day to day working capital requirement. Then we move to some other product.
international trade. දැන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට හැම වෙලෙම හම්බ වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ trade. That's not the local trade, international trade. So international trade, generally we have exporters, importers. මේ දවස්වල නම් වැඩිපුර exports ගැන අපි කතා කරන්නේ. Importers ට ලොකු තැනක් නැහැ because we are very much cautiously doing the imports. මොකද හැම වෙලෙම අපි export තමයි promote කරන්න බලන්නේ. එතකොට හැබැයි import කරත් export කරත් අපිට ගොඩක් products ටිකක් තියෙනවා. අපි හිතමු collection bill කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු customer කෙනෙක් import කරනවා documents again payment. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ පිට රටින් නම් බඩු ටිකක් ආවහම නැවක හරහා නැවේ තියෙන බඩු ටික ගන්න අපිට අර ඒ customer අපේ original seller එයා එවන documents ටික බැංකුවක් කරාම අපි කියනවා හරි ඔයා මට සල්ලි ටිකක් දාන්න. සල්ලි ටික දැම්මම බැංකුවෙන් documents ටික දෙනවා. ඔන්න මම ගිහිල්ලා collect කරනවා නැවේ. We call that documents again payment. ඒ වගේම we have documents against acceptance කියලා જાතියක්. එතකොට because you have a good relationship with your seller which is located at some other country, එයා කියන හරි මට අදම සල්ලි ඕනේ නැහැ. මට දවස් 60කින් 90කින් දෙන විදිහට acceptance එකක් sign කරන්න. Right, so we sign and hand over that letter to the document to the bank, and bank to bank it move, and then we get the documents and we do it. Those we call some collection bills. ඒවා DA තියෙනවා DP තියෙනවා. ඒක letter of credit කියලා જાතියක් තියෙනවා. හරි, ඒකෙදි වෙන්නේ අරට වඩා better, right? It's a kind of undertaking to bank based on the documents. So we are honor our payments කියන ඒ concept එකේ තමයි ඒක යන්නේ. So those are some of the products so we requiring to support the international trade. Then we have DA, DP, LCs. ඒ වගේම තමයි so we need some funding to retire those LCs sometimes because you have some money and go to the bank and say LC එක ආවා ඔන්න මේක retire කරන්න. I put the cash and I got the LC documents and that's fine. That's number one. Then we need something we call some money to retire LCs, but sometimes you don't have money, right, in your hand. So then the bank, you can speak to the bank and say, can you give me a short-term loan, temporary, right, facility, short-term loan to me, right, to retire the LC. So what is that? We call this import loan. And the import loan කියලා අහලා තියෙන්නේ vehicle ගෙනන කට්ටියක් කියනවා. vehicle එක ගෙනාම අපි LC එක තියෙනවා. LC එක retire කරනවා අපි loan එකක් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා import loan එකක් දෙනවා. So that is again international trade credit જાතියක්. Because sometimes you have money to retire the LC and also to pay the duties and all that, so that's fine. If you don't have money in your hand, මොකද කරන්නේ? ඔයා කියනවා හරි මට එහෙනම් අපි මේකට අපි short term loan එකට කියන import loan limit එකක් මට හදලා දෙන්න. LC limit එකක් මට හදලා දෙන්න. ඒතර LC IFL limit එකක් හදලා දීලා ඒක ඇතුලේ මම operate කරනවා time to time to support my imports. ඒව තමයි international trade credit එකේ import section එක. අපි import කෙනෙක් හැටියට කරනකොට I need support from the bank to support like collection bills වෙන්න පුළුවන් LCs වගේ දේවල්. දැන් ඒක අපි off balance sheet එකක් හැටියට නියන්නේ. මොකද LCs අපිට balance sheet එක record කරන්න නැහැ නේ, but LC එක retire කරන්න you need money. LC එක retire කරන්න how you get the money? So that is could be your own cash. එහෙම නැත්නම් we'll have a limit approved. import loan එකක් approve කරලා තියෙන්න පුළුවන්. So that's how in the importers perspective. Exporter පැත්තෙන් let's say ඔයා importer කෙනෙක් නම් exporter කෙනෙක් නම් you get some export order. මොකක් හරි පිටරට කෙනෙකුට අපි හිතමු cinnamon order එකක් හදලා යවන්න. හැබැයි හදලා යවන්න උනහම ඒකෙත් export LC එකක් open කරන වැඩේ බැංකුව කරන්න. ඊළඟ export LC එක base කරගෙන ඔයා බැංකුවට කියනවා I need some money. මොකද මට order එක හදන්න ඉබේ. order එක process කරන්න I need some money. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒත් short term loan එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නම් packing credit කියලා වචනයක් අහලා තියෙනවා. PCL, packing credit, those are some of the facilities, some of the credits that you need to give the client. Packing credit facilities. ඒතර ඒ ඇවිල්ලා exporter side එක. දැන් මේ දවස්වල අතරම ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔය exporters ට support කරනවා. export LC වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් export bill discounting වගේ පැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් පිට රටින් එක්කන අපිට සල්ලි එවනකම් අපි bill එකක් discount කරනවා. එතකොට යාට අද සල්ලි ටික දීලා අපි දවස් 15ක් 20ක් ඉන්නවා පිට රටින් සල්ලි එනකම්. ඒ bill discounting.
එතකොට එක්ස්පෝර්ට් LC එකක් බේස් කරගෙන අපි ෂෝට් ටර්ම් ලෝන් එකක් දුන්නාම කස්ටමර්ට ඕඩර් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න අපි ඒකට කියනවා working credit loan එකක් කියලා. So basically those are falling under international trade credit. එතකොට මේක ටිකක් vast subject එකක්. Then if you take CDB, you also might have a different trade unit and head office. तर ඒකෙන් තමයි මේ ගොඩක් මේ ෆැසිලිටේෂන් කරන්නේ. දැන් බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ ඔපරේෂන්ස් හැටියට කරනකොට ඔයගොල්ලෝ LCS එක LC ගන්නවා ඇති, බිල්ස් කලෙක්ට් කරනවා ඇති, කස්ටමර් සැලරි අරන් ඩිපොසිට් කර ගන්නවා ඇති. But they are at head office, they centrally they open LC, so they do other negotiations, right? එතකොට head office එකේ තමයි documents මම හිතන්නේ client එක clear කරලා දෙනවා ඇත්තේ, right? ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ international trade credit කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. Any experience Harshani? ඔගොල්ලෝ කරනවද මේ trade products ඔගොල්ලන්ගේ බැංකුවේ? අමාලි, Naomi, Limani, what is your experience? LCC में ඔගොල්ලෝ clients ලට support කරනවද ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවල? Harshani, අමාලි? branches වලින් කරන්නේ නැහැ සර්. එහෙන්නේ අමාලි? branches වලින් කරන්නේ නැහැ සර් දැන්. branches වලින් කරන්නේ නැහැ, but head office එකේ මේ වෙනම unit එකක් ඇති. ඒක කොහොමද දන්නේ? මම හිතන්නේ කරන්නේ නැහැ. right. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට දැන් client කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි importer කෙනෙක් ඉන්නවා නම් vehicle වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් exporter කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ඇත්තටම දැන් ඕගොල්ලන්ගේ එකේදී නිකන් ඒ import export credits නෑ වගේද අදහස තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් නැත්නම් head office level හරි තියෙනවා. corporate finance කියලා තියෙනවා ඒකෙන් කරනවත් දන්නේ නැහැ ගොඩක් නෑ වගේ කියලා සර්. right. but ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනම trade unit එකක් තියෙනවද head office එකේ? නෑ සර්. නෑ. right. but generally this is the products that the clients are asking, right? then අපි ගත්තොත් generally අපි term loan, hire purchases, leases ඒවා අපි ගොඩක් කරනවා. maybe housing loan, credit card, those are some of those facilities. but then trade ගත්තොත් අර working capital එක local එකට අමතරව import exporters ලටත් working capital requirements එනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එන import export requirement තමයි මේ trade credit හරහා අපි කරන්නේ. then we will move to indirect advances. එහෙම જાතියකුත් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරානේ direct advances ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ. so direct advances වල කිව්වේ client සල්ලි ටිකක් යන balance sheet එකේ record වෙන interest income එකක් එන ඒ වගේ දේවල්. indirect advances කියලා කිව්වා අර විදිහටම client සල්ලි යන්නේ නැහැ. ඒක commitment එකක් එහෙම නැත්නම් අපි undertaking එකක් ඒක balance sheet එකේ record වෙන්නේ නැහැ. so there are several features on the indirect advances also. එතකොට දැන් මේකට උදාහරණ තමයි bank guarantee, bonds, එතකොට එහෙම නැත්නම් shipping guarantees ඒ වගේ තියෙන ඒවා තමයි indirect advances කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒකේ උදාහරණයක් ගත්තාම දැන් අපි හිතමු ඔයා distributor කෙනෙක්. අපි හිතමු Unilever එකේ distributorship එක කරනවා. කරනකොට දැන් Unilever එකත් එක්ක ඔයා ගනුදෙනු කරනකොට Unilever එක කියනවා හරි ඔයා මට සල්ලි ටිකක් දුන්නොත් මම මෙහෙම බරු ටිකක් දෙන්න. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මම ඒක cash deposit එකක් මොනවා හරි තියලා මිලියන් 2-3ක බරු ටිකක් අරගෙන දැන් ඔන්න මම වැඩ කර යනවා. so how I do the business is I get the Unilever the goods and I put it to different dealers. ඒගොල්ලන් සල්ලි එකතු වුණා. ඊට පස්සේ මම ඒක අරගෙන Unilever එකට pay කරා. ඔහොම cycle එක යනවා. let's say now you want to expand. දැන් වාට මේක ඊළඟ level එකට අරගෙන. දැන් අපි තුන් month එකට වගේ sale එක 5 million කියලා you want make it to double. දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ? ඔය Unilever එකට ගිහලා කියනවා so I am planning, so I have found now new dealers, new areas, so why don't you support me කියලා. එතකොට Unilever coming and telling you we can, but because increased credit ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම වැඩිපුර බඩු දෙන්න ඕන නම් you need to bring a bank guarantee from a reputed bank. අන්න එතකොට මොකද ඔයා කරන්නේ? you go to a bank and කියලා කියනවා මම මෙහෙම so and so I'm a distributor කෙනෙක්, so I am working with this Unilever for about last 5-10 years, so I have been these are my businesses, monthly targets and ඔක්කොම I want to make it to double, so I want a bank guarantee. අන්න එතකොට bank guarantee එකක් දෙනකොට බැංකුව මොකද බලන්නේ? ඔයාගේ credentials, past records, කොහොමද check returns වගේ දේවල්, account turnovers එහෙම බලලා සුරකුමක් අරගෙන collateral එකක් අරගෙන we approve a bank guarantee. So we undertake on behalf of you
to Unilever saying, in case if my client again ඔයා හරියට business එක කරේ නැත්නම් අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් මේ bank guarantee එක වට claim කරන්න පුළුවන්. So that is what we call bank guarantee. ඔතනදී beneficiary කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් customer applicant ඔයා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් bank guarantor කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් guarantor මම බැංකුව. ඔයා තමයි client. එහෙම නැත්නම් ඔයා තමයි මේ loan එක එහෙම නැත්නම් bank guarantee කිල්ලර එක. beneficiary තමයි අර පැත්තේ ඉන්නේ. එතනම sorry principal තමයි අර අතන ඒ කියන්නේ Unilever principal කෙනෙක් ඉන්නවා guarantor කෙනෙක් ඉන්නවා beneficiary ඔයා basically. ඔයාගේ benefit එකට තමයි මේ වෙන්නේ. ඔයා වෙනුවෙන් මම අරයට අපවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා bank guarantee එකක්. ඒ වගේ bank guarantee, whether shipping guarantee, නැත්නම් custom guarantee, නැත්නම් performance bond, so many instruments that we can find. Right? So those we call indirect. ඒ කියන්නේ අපිට immediately liability එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි let's say in this example, now you are unable to service the commencement you agree with Unilever. ඒ කියන්නේ බඩු ටික වෙලාවට විකුණන්න නැතුව හරි එහෙම නැත්නම් ඒවා සල්ලි එකතු කරලා දුන්නේ නැතුව හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් then what happen? Then Unilever can call my bank guarantee. මේක claim කරනවා. අන්න එතකොට then this bank guarantee is claimed by the Unilever. Then there is a liability created. ඔන්න දැන් off balance sheet එක on balance sheet එකක් හැටියට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ I have to negotiate with you and කියන්න පුළුවන් මේමයි දැන් මේම තිබ්බ මෙච්චර කල් contingent එකක්. Now it's a direct liability එකක් වුණා. දැන් ඔයා මේක pay off කරන්න ඕනේ. ඒක එකපාර ගෙවන්න බෑ. එහෙමනම් we need to convert it to a loan. about a longer repayment period එකක් කරලා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒවට අපි කිව්වා indirect advances, and so we are been discussing the bank guarantee as one of the indirect advance, right? මේ bank guarantee types තියෙනවා, right? මේ වණ නිකන් කියව ගන්න එච්චරම related ඒවා නෙවෙයි. Then we try to further classify, further understand. මේ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට import මොකද you are not directly do these things, but you need to understand what are the type of advances, what are the type of clients needing this. එතකොට මේවා කොහොමද further classify කරන්නේ? If the customer ask some of the questions from you, then එයා ඔයත් එක්ක operational වැඩ කරන්න එනකොට he might ask about some credit inputs. එතකොට you should know that whether your bank is, your organization is offering these facilities. අන්න ඒ knowledge එක අපිට තියෙන්න ඕනේ. For that purpose මම මේ කීපයක් කියන්න. අපිට advances කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. Based on the repayment. අපි කියනවා short and long කියලා. Generally, if the repayment are coming, if the the maturities are coming within a year, අපි ඒවට කිව්වා short term loan එකක්. If that is happening beyond this thing, we call them as a term loan කියලා කියනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් OD එකක්, short term loan එකක්, import loan එකක්, packing credit loan. So everything has to be taken place within a year. ඒ කියන්නේ අපි දැන් loan එකක් දීලා ඒක repay වෙනවා. In that particular year. එතකොට ඒවට අපි කිව්වා short term loans. එහෙම නැත්නම් within a year. But if you think about hire purchase, leasing, and personal loan, term loan, ඒව මොනවද? ඒව medium to long term. මොකද දැන් අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් client ගන්නවා ඒක repay කරන්න. එතකොට අපි ගත්තොත් financial organization එකක් හැටියට අපි short term financing උත් කරනවා, long term financing උත් කරනවා. So that's what we call them. Based on the repayment, we need to classify them. ඊට අමතරව තවත් දකින්න දෙයක් තමයි based on the securities also we need to classify them. නැත්නම් we need to understand these things. ඒක තමයි මම මේකෙන් පෙන්නන්නේ. Then we have guarantee loans, ODs. ඒ කියන්නේ ඒව සමහර වෙලාවට අපිට තියෙන්න පුළුවන් cash back වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් payment guarantee එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ වෙන බැංකුවක guarantee එකට against අපි දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් central bank වගේ guarantee එකට අපි දෙන්නේ. නැත්නම් guarantee loan and ODs තියෙනවා. Right? Mortgage loan. ඒ කියන්නේ the client can come up with the collateral.
ඒක immovable like land, building, fixed machinery, right? Those are immovable. Eva against we can give loans. We call mortgage loans here, right? So those are immovable. ඉබංගම තමයි movable. Movable machinery, stocks, එහෙම නැත්නම් those things are movables, right? Again we do some financing. එතකොට දැන් මේ movable වලට එරෙහිව කරන ගොඩක් ඒවා short term loans. අවුරුදු ගාණක් යන්නේ නැහැ. within a year වගේ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ movable mortgages තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේවා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද client කෙනෙක් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලොත් එක්ක day to day operational level කතා කරන ගමන්ම if you ask about I want to purchase a vehicle. ඔයගොල්ලෝගේ එහෙම මොන හරි facilities තියෙනවා. ඔය එකපාර මෙයා ගිහලා loan officer දානවට වඩා so you need to have some idea what type of business you are doing. එතකොට අපි අර අපේ eligible sectors වලද නැද්ද? එතකොට මොකක්ද වගේ business activity එක? මොනවාද financing requirement එක? එතකොට මොන වගේ වාහනයක්ද ගන්න යන්නේ? Brand new එකක්ද? Second hand එකක්ද? So what are the facilities that you can offer him? It's a brand new that you can offer him a lease. If it's a second hand, you can go for a higher purchase. So those are some of the knowledge that you need to have it. මම ඊසතිත් කිව්වේ සමහර වෙලාවට we might have an idea like we do only operations, right? So we are not going to do credit or we don't want to become a branch manager. Those things are now outdated. You always have to think about, so what is my credit counterpart is doing? What should I know in order to become a credit manager? What should I know in order to become a branch manager? So what is my plan to move to the regional manager in another 3-4 years time? For that you need to know kind of some basic knowledge. නැත්නම් අපි මේකම කර මේක මගේ job එක මේක විතරක් කියලා බෑ. So you need to learn it. ඒක ඉගෙන ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. One thing is doing and learning on the job. But off the job also that you need to get acquire qualification and learn something. Right? ඒක තමයි දැන් මේ අපි කරන්නේ. Right? Time to time. So you have to attend some training programs and brush up your knowledge. Or maybe add some knowledge. එහෙම නැත්නම් examinations අපි කරනවා credit වෙන්න පුළුවන් ඒ related, so that will help you. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් අපි හිතමු interview එකකට ගිහිල්ලා කතා කරපුවාම ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නයක් ආවම that is not my purview, that's done by something else කියලා කියන කොට වෙන්නේ you don't have any opportunities, you are not getting any opportunities. හැම වෙලේම try කරන්න to learn something and related දේවල්. දැන් product ගත්තොත් products වල operation side එක you should know. දැන් ඒක අපි මේ course එකේදී ගොඩක් අර syllabus එකෙත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා, you go to in detail and you try to get that. And then also you need to know marketing side, credit side, customer perspective. එතකොට එහෙම වුණාම then you also get updated and the client also willing to work with the organization. ඒකයි මම කියන්නේ සමහරවිට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද, right? අපි බැංකුව කරන loans මොනවද? අපේ ආයතනය මොනවද කරන්නේ? මොනවද ඒකට ගන්න collateral? මොනවයි customer profiles අපි on board කරන්නේ? මොනවද sectors දැන් අපි මේ දවස්වල අපිට කරන්න පුළුවන්? ඊට වඩා තව චුට්ටක් එහාට ගිහලා මේ sectors වලට related මොනවද issues අපි දකින්නේ? Environment related issues, government policy related issues, regulatory issues, marketing, competition, ඒ වගේ ටික අපි මොකද කරන්නේ? අපේ knowledge එක widen කරගන්න බලනවා. So that's what the requirement is. එහෙම නැත්නම් අර හැමදාම අපි මම එදත් කිව්වේ 1/5 කරන්නත් පුළුවන්, 5/1 කරන්නත් පුළුවන් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත. එතකොට we need to be the second lot. අපි smart bankers ලා. hard bankers ලා වෙලා වැඩක් නැහැ. right? ඒක කාලයක් තිබ්බා. ඒක දැන් සමහර බැංක වල අවුරුදු 18න් බැංකුවට join වෙනවා 60 62 වෙනකම්. So they are going up the ladder, maybe a chief manager level, they retiring. They are happy to be with that. But you should not be. Then otherwise in finance related, it is you might want to go to a development or license specialized bank. It passes the retail bank. So for that you need to get the knowledge. Knowledge karkrama දෙකෙන් තුනෙන් අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන්නේ we also have to depend on others. And believe right credit ආයන credit කරන්න යාට දානවා. හරි. collateral එකක් આવොත් ඒක නම් මම ටිකක් දන්න චුට්ටක් ඉන්න කියලා. නෑ. You can't do it anymore. Try to learn it. Try to learn it through sessions, trainings, and maybe you have to have a chat with your colleagues. They will also share some information. Also, you can help them out. Then අපි සමහර ඉගෙන ගන්න දේවල් OD you got to know something about. OD එකක් hardcore වෙන්න පුළුවන්. OD එකක් non performing වෙන්න පුළුවන්. Easily. To minimize that, what are the things we do?
ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔය චෙක්ස් ටිකක් ගත්තද? කැෂ් විල් එක ගත්තද? සින්කින් ෆන්ඩ් ගත්තද? අන්ඩර්ටේකින් එකක් ගත්තද ටර්න්ಓවර් රූට් කරන්න? month on month ටර්න්ಓවර් එක චෙක් කරගෙන යනවද? right? OD එක මාස 3න් 3ට රිවිව් කරනවද? those are some of the things we learn today. එතකොට ඔයගෙන් කවුන්ටර් පාර්ට් එකෙන් අහන්න පුළුවන් මචං මේ මේවා කරනවද? බලන්න මචං මෙන්න මේමයි OD එකක් ඔය ගත්තොත් ඒක තමයි රිස්කි. එහෙම නැත්නම් ටර්ම් ලෝන් එකක් දුන්නොත් ඔයා මෙන්න මේව බලනවද? කන්ඩිෂන්ස් ටික තියෙනවද? චෙක් එක දෙන්නේ ඒ ඉන්වොයිස් එක පර්චේස් කරන එක්කිනාටද? මේ මැෂින් එක සප්ලයි කරන එක්කිනාටද? නැත්නම් ඒක වෙන තැනකට යන්න පුළුවන් නේද? Some of those things, some credit terms. Maybe common sense that you need to, support your organizations. අන්න ඒව තමයි අපි ටිකෙන් ටික එහෙම නැත්නම් මේ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ අපේ මේ knowledge එකට. Right. මේකත් එච්චරම important නැහැ. Just have some these other type of advances that you can find in a banking book. So this is again important. මේ ටික අපි චුට්ටක් ආපහු බලමු. Generally, though that you are not exactly into the credit pillar, these are something that's important in overall. අර මම කිව්වේ custom overview එකකදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලේසි client කෙනෙක්ගේ on board කරනකොට. දැන් basically මේ කියන්නේ දැන් අපි මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්ත ඔය කියන sectors, best practices, borrower types, security types, product types ඔක්කොම හොඳයි. අර මම කිව්වේ TOS, TOB, TOC, BCS කියන්නේ borrower credit එක security එකක් එක්ක interconnect කරනකොට this is the overview. මෙන්න මේක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද we need to maintain those best practices. අර කිව්ව profitability එක, liquidity එක, එතකොට safety එක, end use එක, right? එතකොට margin එක, ඒවා අපි කතා කරන්නේ 10ක් විතර. ඒතර ඒවා එහෙනම් maintain කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ටක් ගාලා ඔළුවට අපිට එන්න ඕනේ. දැන් client කෙනෙක් අපිට එනකොට right you might overheard. අර ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා, manager ටිකක් අහනවා මෙහෙම. Sometimes that it come to your mind, right? credit worthiness එක බැලුවද? interest rates එක හරියද? tenor mismatch එක කරාද? collateral ගත්තද? the terms and condition meet වෙනවද? නිකන් අර snapshot එකක් අපිට එන්න ඕනේ. though you are doing credit or not. Not I am telling that you have to get everything in day one. No, it's over a period of time. You need to brush up your mind. ඒ පැත්තට ඔළුව හදාගන්න. දැන් මම අර සයිලෝ එකේ ඉන්නේ නැතු. මම අද මෙතන හිට වෙනකොට I might be given additional responsibility. branch එක run කරන්න වට දෙන්න පුළුවන්. credit bill එක run කරන්න දෙන්න පුළුවන්. So then you need to know that. I මේව අරගෙන මෙයාගෙන් අහහා දඟලන්න අපිට බෑ. Okay? Give me a minute. Right. So before moving to that, any questions up to now? Harshani, Roshita, Eroshan? Limani? Any questions, feedbacks, unclear area, clarifications? All good? Fine. So then, make තමයි terms and conditions for advances. ඒ කියන්නේ අර කියන ඔය interconnection එක හදනකොට, right? What we should know. First one, eligibility, creditworthiness. In a little while, so we will go into detail how to see that how we are going to ascertain the creditworthiness. Again, how good the client is for the particular credit. Whether in first place is he good for overall credit, ඊට පස්සේ if it's good for the term financing or short term financing or contingent liability,
ඒ වගේ දැන් අපි බලන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් ද මේ client right කොච්චර හොඳද මේ particular credit එකට. So that's number 1. Then quantum of advance, equity. අපි අතනක් කතා කරා one of the 10 principles. customer ට අපි කොච්චරක්ද දෙන්න ඕනේ. What is the financing requirement? What is the financing gap? Whether it is enough or not. Overrun කරන්නත් බෑ, under financing කරන්නත් බෑ. Then equity contribution. How much the customer should bring in. Business එකේ කොච්චර equity දාලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් startup business එකක් නම් how much should be finance? දැන් කියන්නේ customer කියන right මම මෙහෙමයි මම අලුතෙන්ම පටන් ගන්නෙ මට total requirement එක මිලියන 5ක් වෙනවා. So can I borrow it from you කිව්වම 100%ම අපි දෙනවා කියලා කියන්නේ we are at risk. ඒක හරියන්නේ නැහැ. So we need to get some from him also, at least 10%, 20%, 30%, 40%. Then his commitment there, obligation there is run to business. නැත්තම් ඉතින් මේක loan එක බැංකුවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So that's how it is. Then interest rates, fixed, variable, floating, very important, right? So what is the type of interest rate? Maybe leasing, probably you have to go with fixed rates, high purchase. But working capital, it should be floating. Housing, 3, 4, 5 year fixed, then again changing. Because you need to match the liquidity levels. අර මම කිව්වේ දැන් interest rates අපි borrow කරනවා customer deposits වලට අපි variable ඒ කියන්නේ වැඩි කරනකොට වැඩි කරන අඩු කරනකොට අඩු කරන variable තියාගෙන ඊටු ඔක්කොම ඔය fixed rates දුන්නොත් you have some mismatch asset liability. So like that you need to see what the interest rates that we are going to offer. Repayment periods. අර මම කිව්වේ short term තියෙනවා long term තියෙනවා monthly තියෙනවා quarterly pay කරනවා එහෙම නැත්නම් annually pay කරනවා. If the client needing some grace period, the client has to pay interest only the particular period. Capital parking hiking depending on the project. Business generate we have to allow some time to start repayment. Some clients are preferred to equal monthly installment, some are gradually reducing balancing methods. එතකොට ඒ විදිහට equal and equated කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒවත් අපි දැනගන්න. So those are terms. Sometimes it is good being operations that you need to give this support. What is the advantage for the bank? Right? What is the advantage for the unit? You may be knowing better than the credit guys, depending on the experience that you are having with the client. So those inputs that you can give to a branch manager and credit manager there. And security collateral. What then we know what are the securities? Long term, short term, immobile. So what are those? What's the ideal one? Are we to get at first place or not? Are we to give it at personal guarantee? If it is so, how much that we can take as exposure on clean or personal guarantee? Other conditions covenants, like what are the terms and conditions that we impose to our customers? සමහර ඒවා තියෙනවා loan එක ගන්න කලින් මෙන්න මේවා ටික කරන්න. insurance එක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් collaterals අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. හරි එහෙම නැත්නම් එයාගේ contribution එක ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවා loan එක දෙන්නත් කලින්. loan එක දුන්නට පස්සේ අපිට stock inspections වලට stock reports දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ financial submit කරන්න තියෙනවා. current account එහෙම නැත්නම් business turnover එක අපිට එක root කරන්න වෙනවා. The monthly mandatory savings වලට යන්න තියෙනවා. So those are some of the things that we can expect as terms and conditions. So we need to ensure these things are taken place. දැන් මම මේ කියන්නේ overall අපි මොනවද බලන්න ඕනේ. Overall අපිට තේරෙන්න ඕනේ මෙන්න මේවා ටිකක් තමයි අපි කරන්නේ. Because that is important to manage the credit. Right? The මේවා සමහර වෙලාවට maybe at credit level they might have taken and so they might have asked you to run it and do it. Right? If you know some of those inputs, you can give them in proactive basis than waiting for the last moment after the disbursement.
Or then and there also you also can, as a friendly manner, you can give some inputs. But knowing these things, it's important. Now example එකට දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අර OD කතන්දරේ මම කිව්වා දැන් term loan approve කරලා when you disperse this to client, it is good that if you can do in stage wise. ඒක building එකක් හදනවා. It is a construction එකක්. Why? If you give one shot, client can misuse it. එයාගේ account එකට check එක ගියා ඊට පස්සේ ආයෙත් වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් because he has the money and it's under his custody. But instead giving one shot, you give it in stage wise. Stage 1 මේකට ඊට පස්සේ inspection එකක් කරලා මේකට එහෙම කරන්න ගියොත් then you are in a better position. That's what we need to know in terms of managing, in terms of provision of these credit facilities. Then we move to last slides of this, that is very important again, TOS type of securities. So this is again general, whether you do credit, whether you operations, whether you run the branch, right? You need to understand what are the securities, collaterals available for us to grant credit, right? We know cash deposits, cash like insurance, treasury bill, treasury bonds, immovable like land building, movable like vehicle stocks, receivables, book debts, අපි කියනවා ඔය දැන් posted checks එහෙම නැත්නම් customer payments, personal guarantee, corporate guarantees. Those are some of the collaterals, securities available in the market. So depending on the profile of the client, we need to get those collateral. අපි තුන් පෝනින් කරොත් අපි gold items අපි සුරුකම හැටියට ගන්නවා. gold loan එකක් කරොත් එහෙමයි. cashback facility කරොත් ඒකට අපිට term deposits හරි නැත්නම් commercial papers හරි ඒ වගේ දෙයක් අපි ගන්නවා. එතකොට සමහරවිට අපි small ticket size loan දුන්නොත් personal guarantee එකක් අපිට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mortgage protection policy එකක් ගන්න පුළුවන්. insurance policy එකක් assign කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් bigger tickets වලට යනකොට land building mortgage කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. working capital යනකොට stocks debtors අපිට mortgage වෙනවා කියන්න පුළුවන්. So many products are there and related collaterals also. Right. Any questions? Any experience? Arshani, then ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ දැන් what are the common products that you give to clients in a branch? What are the products available in the branch, in your organization to clients? Limani, what are the products available in your branch, in your organization? Roshita, can somebody speak up and so get an idea so that others also get benefited? Erosion? Leasing products තියෙනවා sir. Leasing තියෙනවා, right. වෙන මොනවාද? Leasing bank guarantee. Leasing bank guarantees, right. Term loan. අපි leasing housing loan. The leasing ගත්තොත් you basically you have vehicle එක absolute ownership එක තියාගන්නවානේ. ඔව් sir. එතකොට bank guarantees ගත්තොත් මොනවද ඔයගොල්ලෝ තියාගන්නේ? security එකක් හැටියට. bank guarantee එකේ කොහොමත් fixed deposit එකක් දාලා fixed deposit එක page කරගන්නවා. කරේ. එතකොට bank guarantee එකක් දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ කියනවාද client the margins එක processing fees ඉස්සලා ගන්නවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ account එකට සල්ලි මේ turnover කියවන්නේ මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ කරනවද? එහෙම බලනවා. කොහොම එහෙම බලනවා අඩු විස FD එකක් තියෙනවනේ කොහොමත් අපිට page කරලා. page කරලා එතකොට security එකක් තියෙනවනේ කොහොමද? ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඔව්. right. මොකද දැන් අපි ඔයාලගේම current account තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් cashback හින්දා ඇත්තටම risk එකක් නැහැ කියන තැන අපි ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි පැත්තට යන්නේ නැහැ. but
සමහර වෙලාවට we are doing bank guarantees against other collaterals, property, personal guarantee with part cash. ඒ වෙලාවට we need to ensure the client is doing his business properly. නැත්තම් වෙන්නේ අපි අර ඒ ටික දන්නේම නැහැ මොකුත් නොකර ඉන්නකොට business එක හොඳට වෙන්නේ නැත්තම් bank guarantee claim වෙන්න පුළුවන්. What are the other facilities, erosion? housing loans Housing loans. So housing loans වල මොනවද ඔයගොල්ලෝ ගන්නෙ? collateral එක. deed එක තමයි සර් deed එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දෙනවද ගෙවල් හදන්නත් දෙනවද? ඔව් ගෙවල් හදාගෙන යන්න දෙන්නේ part payment තමයි දෙන්නේ land purchase and then building එකට දෙකටම දෙනවා. එතකොට ඔව්. කොහොමද ඒක disbursements? එකපාර කරනවද නැත්නම් ඔය වගේ inspection එකක් එම යනවද? inspection යනවා සර් යනවා. කවුද ඒක කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ unit එකක කවුරුහරි credit officer දෙයක බලන්නේ? ඔව් credit office ලා බලන head office එකෙන් තමයි process කරන්නේ process කරන්නේ. එතකොට branch එකේ responsibility එකක් නැද්ද ඒක visit කරන්න එහෙම? branch එකනුත් යන්න ඕනේ සර් ඉස්සෙල්ලාම initially branch එකේ manager ගිහිල්ලා බලනවා right. ඊට පස්සේ file එක process කරා දැම්මට පස්සේ head office එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම වෙලා බලන valuation එකක් එම දාන්න ඕනේ සර් හරි. ඊට පස්සේ subsequent disbursement යනකොට කාගේද responsibility? එතකොට සර් කොහමද head office එකෙන් ඇවිල්ලා inspection කරනවනේ ඔව් පළවෙනි එකනේ. ඊළඟට head office එකෙන් එනවද බලන්න? ඔව් දැන් පළවෙනිට සර් අපි branch manager ගිහිල්ලා බලනවනේ ඒක බලලා loan එකත් approve ඔව්. කරලා ඔව් loan එක approve කරන්න සර් head office එකට දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඒ ටික අපිට කරලා approve කරන්න බෑ loan එක 10 million ඔව්. approve වෙනවා. දැන් අපි ඔව්. ඒක ඊට පස්සේ ආගේ හදාගෙන යනකොට අපි ඒක disperse කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔව්. head office එකෙන් ඇවිල්ලා බලනවද? ඔව් නැත්නම් බලන්න ඕනේ branch සර් එකේ ආයේ visit reports දානවද? branch එකේ head office එකෙන් බලන්න ඕනේ සර් කොහොමද housing loan එකට නම් disbursement එකක්ම ඒගොල්ලෝ එනවා. ඔව් housing loans නම් බලන්න ඕනේ කොහොමද සර් ඒ කියන්නේ ලොකු effort එකක් දාන්න ඕනේ. let's say ඔව් if it is in Ampara head office එකෙන් ඔව්. අම්පාරට ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ කියන කතන්දරේනවා කියන්නේ නේ. ඔව් ඒක තමයි. That's what I'm telling. Like so in I mean somehow the other like when you like grow that has to be delegated. Centralized එක හැමදාම කරන්න බෑ. So similar experience is with us. ඉස්සර තනිකර head office එකෙන් කරා but when the book is growing may not be easy to central team එකට ඇවිල්ලා හැමදේම බලන්න. Then it's part of the responsibility of the branch head officer, branch manager. So they jointly go and visit and against the BOQ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙහෙම කරා මෙහෙමනේ. So then based on that the head office can give the approval to proceed with. එතකොට මම ඔය කියාගෙන ආවේ දැන් security කතන්දරය අපි කතා කරා. ඒ වගේම terms and condition. ඒකත් අපි credit එක approve කරනකොටම අපි සමහර ඒවා දානවා right insurance එක ගන්න ඕනේ mortgage protection එකක් ගන්න ඕනේ එතකොට BOQ එක submit කරන්න ඕනේ those are something relevant to the products right housing loan ගත්තොත් ඒ ටික තියෙනවා දැන් building plan approve වෙනවා එහෙම නැති වුණොත් erosion කිව්වා head office එකෙන් ඇවිල්ලා බලලා ඒක disperse කරන්නේ නැහැ because the survey plan එක approve වෙන්න ඕනේ building plan approve වෙන්න ඕනේ then we ඊට පස්සේ අන්තිම කොටස දෙන්න කලින් they will also say certificate of conformity ඒකට 100ක් 10ක් අපි සම්පූර්ණ ණය බදලෙන් අයින් කරගෙන තියන්න. මොකද COC complete උනේ නැත්නම් අර මුළු construction එකම වැඩක් නැති වෙනවා. So those are some of the things that we need to ensure. දැන් ඒක ඔයාලගේ responsibility නොවෙන්න පුළුවන්. But it's a responsibility of the unit, branch, bank. Right? For that we need those kind of inputs. So basically what we have been doing so far is we try to understand what are the type of borrowers, type of securities, type of credits. දැන් ඔය තුන මම කිව්වා BCS කියන එක සම්බන්ධ කරගන්නකොට අපි credit fundamentals ටික එහෙම නැත්නම් lending fundamentals ටිකකුත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So we ensure as much as these fundamentals are being looked into and compiled whenever you grant credit. දැන් erosion එකත් මම කතා කරේ ඒ ටික. එතකොට you need to know who your borrowers are, their features, qualities, risk levels. Then you need to understand what are the allowable collateral. Maybe one organization to another organization it could differ. එක organization එකක් කියන්න පුළුවන් yes we proceed with stocks. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ stocks අපේ collateral එකක් නෙමෙයි. That is your bank policy. Third one, type of credits. මම කියන්නේ on balance sheet, off balance sheet, repayment එක අනුව, security එක අනුව,
ඒතර international to local trade ඒ වගේ ගොඩාක් classification තියෙනවා. So you need to understand that. එතකොට when you know the B, when you know the C, when you know the S in terms of nature, features, operations, risk and all that, so then it gives you an overview. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අර කියන credit fundamentals ටික ensure කරගෙන කොහොමද මේ කියන client base එකට මේ facilities අපි දෙන්නේ. නැත්නම් මේ interconnection එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි next challenge එක. We call them as a credit evaluation, credit appraisal කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. So next our effort is to understand that credit evaluation. මොකද මේ BCS කියන තුන කොහොමද interconnect කරන්නේ? දැන් නිකම්ම අපිට මහා බරෝ කෙනෙක් මෙයා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් මෙයා නම් රිස්ක් එකක් නැහැ මෙන්න මේ OD එක මෙයාට දෙන්න ප්‍රොපර්ටි එකක් අරගෙන කියලා නිකන් අපිට කියන්න බෑ. We need to ensure that the particular client is good for that exposure, is credit worthy. අර මම කලින් ස්ලයිඩ් එකේ කිව්වේ how much credit worthy is කියලා. ඒ credit worthiness එක check කරගන්න we have so many methods. අපි එකට 6C method එක කියනවා, 5C methods කියනවා, Campari තියෙනවා, papers කියලා එක එක models පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ models පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ credit paper එකක් එහෙම නැත්නම් credit evaluation එකක් අපි බැංකුවේ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ දැන් documents ටික branch එක එකතු කරලා head office එකට යවුවාම head office එකේ දැන් කවුරු හරි මේ centralized credit approval එකක් processing එකක් කරලා approval එක කරලා visit කරලා disperse කරලා ඒ process එක කරනවා. අන්නේ process එක ගැන තමයි ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ තාක් ඕගලන්ට අපි කරපුට වල තියෙන ගැටලු එහෙම නැත්නම් තවත් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේව. I understand this is not your day to day work, but because this is a credit management program, while you are learning on the core activities which are being discussed in next lectures, you also need to understand the big picture. දැන් අපි ඒවා being operations manager අපිට හිතන්න පුළුවන් මම මොකටද මම operations manager කෙනෙක් නේ මට ඔක අදාළ නැහැ. No, it is not. You need to understand why we should do this, right? Excuse me. Why we should do this? අන්න ඒ කියන මේ මොකක්ද link එක. ඒක දැනගෙන තමයි අපි මේක කළ යුත්තේ. Any questions up to now? සර් POD එකක් දාද්දි සර් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි මේ ඒකට පෙජ් එකක් කරන්න ඕනේද permanent overdraft එක? ඔව්. ඉරෝෂන් මෙහෙමයි. එතන තියෙනවා කීපයක්. එකක් තමයි අපිට කස්ටමර් ගොඩක්ම හොඳයි නම්. අපි ඒකට කියනවා prompt කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ අපි හිතන issue එකක් ඇත්තටම ඇති කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපි සමහර වෙලාවට clean overdraft එකක් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් risky proposition එකක් ඒක. ඒ කියන්නේ සමහරවිට හිතන්න ඔයගොල්ලොත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ ගණදෙනු කරගෙන යන කෙනෙක් හොඳටම sure එතකොට cash flows එවන හරි ඒ වගේ track record එක හොඳටම හොඳයි. එහෙම වෙලාවක එයාට අමතරව facilities දෙන්න. එයා නිකන් අර one of the best in the area. එයා නිකම්ම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ඉන්නේ නැහැ. එතකොට අපි සමහරවිට overdraft එකක් clean දෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි එතනදී අපි හිතනවා මෙයාට ඉදිරියට මෙයාගේ ලොකු facilities ටිකක් business ටිකක් අපිට එනවා කියන අදහස ඇතුව. හරිද? In general එහෙම නැත්තම් ඒක very يعني අඩුම probability එකක් තියෙන මේ විදිහට clean facilities දෙන එක. නැත්තම් erosion හැම වෙලෙම we try to give overdraft against security. ඒක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට cash නැත්නම් treasury bill treasury bond වගේ අනිත් securities එහෙම නැත්නම් property right එහෙම නැත්නම් buildings ඒ වගේ අපි hard immovable එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි prefer කරන්නේ මොකද ඒක risk එක ගොඩක් වැඩි හින්දා but working capital අනිත් ඒවා සමහරට ඔය check purchasing වලදී checks වලට against දෙනවා stock සියාගෙන අපි import loan short term loan දෙනවා එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා but OD එකක් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හැම වෙලේම encourage කරනවා collateral එකක් ගන්න කියලා.
erosion la are you giving ODs to clients? POD එහෙම තියෙනවද customer? POD නෑ සර්. POD නැහැ. ඒතර basically නෑ ඔයගොල්ලෝ නෑ. ගාව තියෙන leasing, hire purchase, ඔව්. bank guarantees, housing loan ඒ වගේ විතරද? ඔව් සර් POD අනිවාර්යෙන් current account තියෙන්න ඕනේ සර්. කරන්ට් account තියෙන්න ඕනේ. current ඒක නිසා account දැන් අපිට අතන ඔව්. POD එකක් ඔයගලන්ට දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔව්. හේතුව මේ වෙන බැංකුවකනේ ඔපරේට් කරන්නේ ඒක. ඒක නිසා. ඔව්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ටර්ම් ලෝන්ස් දෙනවද මේ working capital වලට? term loans දෙනවා සර්. දෙනවා. කියන්නේ එයාගේ ස්ටොක් ෆයිනෑන්ස් කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට working capital එකට ටර්ම් ලෝන් එකක් දෙනවා අවුරුදු 2ක් 3ක් 4කින් ඔව්. රීපේ වෙන්න නේ. term loans ඔව්. ඒක සර් collateral එතකොට එකක් මේ තියාගෙන ඔව්. ඔව්. එතකොට සර් මේ අපිට shares ගන්න එහෙමත් loans ගන්න පුළුවන්ද පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන්? දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් ඔය shares ගන්නකොට ඇත්තටම erosion good question, so we can do you know several methods. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් POD එකක් වෙන මොන හරි property එකකට against mark කරලා දීලා ඒකේ proceeds පාවිච්චි කරලා යට shares ගන්න දෙන්න පුළුවන් එක. ඒකෙදි හැබැයි අපිට risk එක වැඩි. We never know the client is utilizing the POD proceeds to purchase shares. වෙනම ඒවා කරන්නත් පුළුවන් එක. දෙක තමයි අපිට පුළුවන් customer ගේ අපි හිතමු අපි facility එකක් approve කරනවා හැබැයි shares වලට against ඒක shares also security নো. එතකොට අපි දැන්ට තියෙන shares ටිකක් තියාගෙන facility එකක් approve කරලා අපි කියනවා අලුතෙන් ගන්න shares අපිට lodge කරන්න. එහෙම සමහර banks එහෙම facilities දෙනවා. එතකොට risk එක ගොඩක් අඩුයි. මොකද we know that we have financed the underlying shares. ඒක අපි ගාව pledge කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි හිතමුකෝ දැන් let's say NDB bank shares. අපි client මිලියනයක් දීලා තියෙනවා. ඒ මිලියනෙන් client NDB bank shares අරගෙන තියෙනවා. If we want to sell මොකද වෙන්නේ? මේක sell කරාම at a premium ඒ සල්ලි ටික දැන් අපිට එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා NDB shares යනකොට ඒකට අදාළ සල්ලි ටික අපිට එන්න ඕනේ කියන එක. So that's the ideal method. But ගොඩක් වෙලාවට ඔය දෙවෙනි ක්‍රමේ නැති නිසා අපි එක්ක ඔයාට වෙන ෆැසිලිටි එකක් අප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඒක short term loan එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක term loan එකක් වෙන්න පුළුවන් against other security. ඒ සල්ලි ටික යාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න shares වලට. Even for personal loan could be granted to purchase shares. හැබැයි එතන තියෙන risk එක. Because we never know the client is utilizing those funds to purchase shares. ඒ දැන් අපි ගත්තද නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැනේ. සමහරවල් ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් සල්ලි ගත්තා නම් අපිට ඒකේ share certificates වල copies ටිකක් වගේ දෙන්න කියලා. But ඒක ටිකක් risky proposition එකක්. Customer හොඳටම හොඳයි නම් credit worthiness එක හොඳටම sure නම් say existing and having a good track record, then you can take a risk like that. එතකොට සාමාන්‍ය රේට් එක ඒවයි කොහොමද යන්නේ? රේට් එක මාකට් රේට්. ඒ කියන්නේ අඩු රේට් එකක් නෙවෙයි. කොහොමත් working capital එකට යන රේට් එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. ඊදසොල් නම් PLR plus 3-4% විතර අපි යන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය PLR එක දැන් 8.5ක් වගේනේ. So at least it should be 12.5 වත් වෙන්න ඕනේ. මොකද anyway it's a risky proposition. Right? දැන් අපිට දැන් අපි ඒක mortgage එකක් කරලා කරනවා නම් සමහරවිට PLR plus 3 ඒ විදිහට ඒ රේට් එකට යන්න පුළුවන්. Good question. එතකොට සර් දැන් අපි shares විකුණනවා නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි ඒ බැංක් එකට කියන්න ඉන්ෆෝම් කරලාද shares විකුණන්න නැත්නම් Tamanට කැමති විදිහට විකුණන අරක loan එක settle කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. ඒකෙදි දැන් අපි හිතමු shares නම් අපි pledge කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම එයා දැන් මොකද original certificates අපි ගාවනේ තියෙන්නේ. එතකොට එයා අපිට ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් shares නැතුව වෙන එකක් නම් pledge කරලා තියෙන්නේ. එයාට පුළුවන් එයාතේ තියෙන certificates වලින් විකුණලා සල්ලි අපිට ගෙනල්ලා දාන්න. right හරි සර්. okay. Right. Any other questions, Harshani, Amali? Okay, so let's move to the next one. That is part 3.
Right. So we are moving to the consumer, retail, SME, lower segment credit evaluation. So we are trying to discuss the model we call 5 C's: character, capacity, capital, collateral, condition. Right. So give me a minute and so we will discuss it. Okay. Now there are so many models available in the market to understand client creditworthiness, right? Whether client is good for a credit or not is a kind of very important decision that one has to make. Sorry. So then if we are unable to make that decision, then we are making a kind of very fundamental mistake. Ravindra, anything from your end? Screen එක පේනවා නේද රවින්ද්‍ර මං හිතන්නේ? Right. එතකොට අපි ඒ තියෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි එකෙන් ගොඩක්ම common method එකක් තමයි මේ 5C. කියන්නේ අපි customer කෙනෙක් කොච්චර credit worthy ද නැද්ද කියන දේ අපි තීරණය කරන method එකක්. ඒකෙදි so we try to understand client character, capacity, capital, collateral, condition. So these things may be looked into in detail by your credit staff through the credit paper they are undertaking. අර දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්වාගේ දැන් head office එකකින් appraisal එක කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේක බලනවා. එතකොට එහෙම බලලා දැන් හරියටම 5Cs මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ, but there may be the credit paper, underwriting paper, right, that they look into when evaluating a client. The leasing එකට customer කෙනෙක් හොඳද නරකද leasing facility එකක් කරනකොට එක විදිහකට, hire purchase තව විදිහකට, personal loan තව විදිහකට, term loan තව විදිහකට, housing loan තව විදිහකට. දැන් අපි දැන් erosion එකත් කතා කරේ. So there may be different methods, content. හැබැයි ඒ හැම දෙයකදීම අපි fundamentally මෙන්න මේ කියන model එකක් කරහා තමයි අපි ඒක develop කරලා තියෙන්නේ. So that we need to understand. එකයි මම කිව්වේ, when last week when the general manager or deputy general manager meets a customer and asks some question and then he suddenly says so he is good for maybe 2 million exposure, 5 million exposure, he is good for this leasing facility. එයා මේ කියන්නේ because he has practiced so many similar cases. ඒ inputs අරගෙන තමයි එයා කියන්නේ මෙයා මෙහෙම හොඳයි කියලා. එතකොට දැන් ඒකම තමයි newly join credit officer කෙනෙක් මේ 5Cs, 6Cs, Campari කියන method දෙක හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right? Both doing same but at senior level, so they can make a decision in a quick time because they can understand when customer responding their questions. Whereas the credit officer, yes, they go meet one, twice, thrice and get some information, and based on some models, they try to prepare the credit paper and get that particular approval. ඒකෙදි මේ කියන credit evaluation, 5Cs කියන එක අපිට important වෙනවා. So we go one by one and then try to understand what are these 5Cs. It's common and it's good for you also, right? So this is basically in the 5Cs character, which is very important and which is very difficult to measure also. This is very important, especially in post approval, post disbursement. Then loan එක දෙන්න කලින්ට වඩා loan එක දුන්නට පස්සෙත් මේක ලොකුවට වැදගත් වෙනවා. දැන් මෙතන පටන් ගන්නෙම willingness to repay කියලානේ. So the willingness can be changed at any time. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති willful borrower කෙනෙක් කියලා. What it mean? A customer has the capability. අපි දැන් මේ 5Cs වලින් 101ක් අපි willingness කියලා ගත්තොත් ඉතුරු Cs හතරම relating to capability. Right? ඉතුරු C හතරම capability. ඒතර ඒ capability කියලා කියන්නේ එයාට හැකියාව තියෙනවද නැද්ද?
දැන් willingness එක කියන්නේ අර ඒකට තියෙන අභිලාෂය කැමැත්ත. Client might have willingness but no capability means that you can do something. Right? අපි කියනවා දැන් if you put this into a model, willingness ability model එකක් කියලා. ඇත්තටම you can do these type of thing. So willingness there, ability there. එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ they will repay it. Willingness there, ability නැහැ. Then you need to support them. ඔය අපි කියන restructure එක rehabilitate කරන්න ඕන client. Right? So those are some of the things that you can do. ඒ වගේම willingness එක නැහැ, ability එක තියෙනවා අන්න. Those are willful. willingness එක නැහැ. willingness එක නැහැ. ability එක තියෙනවා. එයා කැමති අකමැති ගෙවන්න but can repay. එතකොට you have to go hard. There are some segment willingness එකක් නැහැ, ability එකක් නැහැ. Then you need to park it and see how you are going to recover. That is maybe due to various reasons, maybe industry issues, so again you need to support them in a different way. ඒ වගේ exercise එකක් අපිට කරන්න වෙනවා when the clients repayments recovery process එකේදී. එතකොට recovery process එකේ එක කරන්න නම් you need to understand clients willingness and ability upfront. ඒක තමයි මේ අපි කරන්න යන්නේ 5C model එකේ. So willingness එක තියෙන relevancy එක තමයි character එක. So it is very difficult to measure, understand, identify, but anyhow you have to do it. ඒක කරන ක්‍රමවේදය තමයි අපි මේ චුට්ටක් සාකච්ඡා කරන්නේ. Past records, track records, very important. එයා දැන් අපිත් එක්ක loan ගෙවපු හැටි, වෙන බැංකුත් එක්ක loan ගෙවපු හැටි, CRIP report එකේ තියෙන හැටි, bank reference වල තියෙන හැටි. හරි? එහෙම නැත්නම් අපි peers ලගින් ඒ කියන්නේ එයා ගැන අපේ existing customers ලා කියන දේවල්, එයාගේ borrowers ලා, එයාගේ suppliers ලා, buyers ලා එයා ගැන කියන ඒවා very important. Some are qualitative, some are quantitative. But you need to get everything found out to understand his track record, good or bad. ඊට අමතරව we are trying to meet him several times, especially SME customers ලා. You might have that experience also. කියන එක නෙවෙයි ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම හිතේ එකක් තියාගෙන සමහරවිට වෙන එකක් කියනවා. He want a facility to support his daughter's or son's wedding. හැබැයි වාට අවිල්ල කියන්නේ එකපාර මේ එහෙම මට wedding එකක් ගන්න තියෙනවා සල්ලි ටිකක් ඕනේ. He might say business loan එකක් ඕනේ, business එකට සල්ලි ටිකක් ඕනේ. So that is what his version. එහෙම නැත්නම් he might have to repay one of his relatives, one of his friends which has been taken some time back. The money lender කෙනකින් ගත්ත සල්ලි ටිකකුත් දැන් settle කරන්න ඇති. He may not come and tell you නේ මට මෙහෙමයි මෙයාළුවෙකුගෙන් සල්ලි ටිකක් ගත්තා ඒක ගෙවන්න ඕනේ මහත්තයා මට loan නැද්ද? No, he might not ask. දැන් මම මේ business එක කරා ඒක දැන් ටිකක් හිර වෙලා මට term loan එකක් ඕනේ මෙහෙමයි ඈ මට මේ business එකේ මේ working capital එකක් ටිකක් ඕනේ මට හැබැයි ඒක එකපාර නම් ගෙවන්න බෑ කොටස් වලට ගෙවන්න මට සල්ලි ටිකක් ඕනේ. That's what his version. Maybe discussion number 1. But 2, 3, 4 like that when you go, so probably he might come and tell exact requirement, because that is the the importance of understanding these SME clients, retail clients, not like corporate customers. They are not going to come and tell all the stories. Samalata ya ganta financial statements tika apita dunnata passe, so we might be in a better position, right? So understand what's the financial performance and the positions. එතකොට ඇත්තටම we can offer or structure a particular credit which is relevant to the organization. එතකොට දැන් මේ character එක අපි read කරගන්න visit කරනවා, business premises වලට යනවා, එතන හම්බෙනවා, right? එයාව හම්බෙනවා, දෙපාරක් තුන් පාරක් යනවා. So in that way we try to figure out who is this person. අර මම කිව්ව credit bank facilities, අනිත් bank facilities, fast repayments, CRIP එක, bank reference, all important. Everything is important because very important perspective we are talking about. Item, willingness, character. එතකොට ඒක කරන්න අපිට තවත් දේවල් ටිකක් අවශ්‍යයි.
ඒවා තමයි, these are some of the things that we do to assess the willingness: personal stability, age, health, wealth, income, contacts, network. These are the things, these are the kind of, the triggers, attributes that we look into. Factual information of the customer. Right? We'll go one by one, because even at operational level, even you are not directly into the credit, if you come across some of the positives or negatives of these facts, you can communicate to your credit counterpart, because it is that much of importance. If you see the client is behaving in a wrong manner, in a kind of extravagant expenses, important to note. Change of the behavior, the way he is using his vehicles, right? Expenses. ඒවා අපිට වැදගත්. ඒ කියන්නේ behavior එක සෑහෙන වැදගත්. දැන් අද බයිසිකල් යන මිනිස්සයා එන පාර වෙනකොට three wheeler එකෙන්, කාර් එකෙන්, ඊළඟට ජිප් එකෙන් ඔහොම වැඩි වෙන්න ගන්නවා බිස්නස් එක එකතන. අතරවටේ ලේස්තන. So he want a super luxury life, but no input, no improvement in the business. හොඳ observation එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ආරංචි වෙන හැමතැනම පාටි දානවා, කට්ටියත් එක්ක කාලා බීලා ඉන්නවා. So no adequate time towards the business. ඒවා තමයි අපි client behavior. නැත්නම් අපේ existing customers කියන මාත්‍යාර මේ අර ඔයගොල්ලන්ගේ loan එකක් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා, මේ අනේ මිනිස්සයා මේ එච්චර හොඳට නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. suppliers වලට ගෙවන්නේ නැහැ, මෙහෙම complaints තියෙනවා නේද කියලා කියනවා. It's a gossip to you. ඇත්තද එහෙම කියලා. So you park it, and so you also using your agents, you try to find out whether it's true or false. Very important. Because behavior, credit worthiness, character, number one. දැන් මොකද එහෙම loan එක දෙනකොට හෝ loan එක දීලා තියෙනකොට හෝ තියෙන changes, because you may be the person, sometimes you meet the clients for different instruments. නැත්තම් ඔයාට අරට වඩා වෙනස් information එකක් ඔයාට එනවා, because you are not in that target mood, no. ඔයාට ඒක අදාළ නැහැනේ. ඔයා දකින්නේ වෙන perspective එකකින්. නමුත් credit එකේ branch manager බලන්න නෑ, ඒක කිව්වත් කමක් නෑ, මෙයා අපිට එකක් ගෙව්වනේ ඊළඟට. So they are bit of sympathy. ඒගොල්ලෝ අර පොඩි තියෙනවා, මෙයා ඒක can manage වගේ. But you are different. You knowing these facts, you learning this fact, you observe he is an independent perspective. ඇවිදින විදිය, යන විදිය, කතා කරන විදිය, එදා යා අපෝත් එක්ක නෙමෙයි අද එන්නේ. So you can observe those things happening in the branch. So then you can figure out මේක මෙයා deteriorate වෙනවද, මෙයා improve වෙනවද, relationship හොඳයිද. So that is what we need to assess. Right? If any questions, please raise, right? So we'll continue. Then we go one by one. මොකන්ද මේ personal stability එක කියලා අපි කියන්නේ? Personal stability එක කියන්නේ, if we want to give facility to the client, we should understand how stable he is in conducting the family, running business, managing relationship. අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලනවා, right, එයාට ගියක් තියෙනවද, එයා rent එකට දින්නේ, wife ගේ ගෙදර දින්නේ, හරි, නැත්නම් කොච්චර කාලයකටද එයා ඒක, own house එකක් නම් සල්ලි දීලා අරන්ද, loan දීලා අරන්ද. Important. Married, the divorce, the widow කෙනෙක්ද, ළමයි කොච්චරක් ඉන්නවද, how many dependents. Important, right? So sometimes we see the person is having one or two wives. ඒක දැන් එයා විකන නෑ මට මෙහෙම. So maybe his style, but we need to understand දැන් එයා දෙන්නෙකුට උදව් කරන්න ඕනේ. He has to earn to that extent, right? And commitment එකත් එහෙමයි. ඒතකොට business එකට commitment එක ඇතිද නැද්ද? Need to understand. Simple things, but you go in roads. ළමයි ඉන්නවා. එතකොට ඉස්කෝලේ යන වයසේ ඉන්නවද? පොඩි මයද ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් අය education වලට යන ඉන්නවද? You need to know everything. එහෙම අපිට පුළුවන් ද ඒවට support කරන්න. එකක් business පැත්තෙනුත් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් whether this person is doing enough to accommodate those expenses which are
coming in very soon. You need to understand that. Occupation එක. එයා තුම් salaried නැත්නම් employee කෙනෙක් නම් මොකද්ද job එක? Qualified ද? Contract job එකක්ද? Permanent ද? Temporary ද? Outsourced ද? So many things you can check. It has an impact. Then අපි හිතුවා දැන් මේ පාර COVID impact එකත් එක්ක if you are contract, if you are outsource, if you are casual, temporary, what jobs නැති වුණා. Even some permanent card. Some grades, yes, they redundant. They asked to leave. They vacate. Vacation post වුණා. Important. Then අපි salary base කෙනෙකුට අපි housing loan එකක් දෙනවා. Personal loan එකක් දෙනවා. So we need to ensure that he can repay මේ loan මේ job එක නැතුව වෙන තැනකට යන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම ගිහිල්ලා යාට තව employability එක මොකක්ද යාගේ? එහෙම නැත්නම් යා නිකම්ම contract වගේ job එකක් කරනවා. ඒතර income එක එන්නේ මේ අපි කියන commission වගේ නම් අපිට ඒක depend වෙන්න පුළුවන් ද loan එකක් දෙන්න. ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙනවා අපි එයාගේ occupation එක වගේ දෙන්න. So that's a personal stability, very important. Depending on your customers, SME, micro, individual, right? So you need to understand how stable he is in what he is doing. So ඒක character එක check කරන එක, willingness එක check කරන එක method එක. Then age and health. ඒකත් ගොඩක් important. මොකද depending on what I want to do, then අපි හිතමු if we want to give a housing loan, the businessman is 65 years old. You need to give 10 years at least minimum. Then you have to think about how his health condition. Has he undergone any bypass kind of surgery? What are the kind of ailments that he is having? Is he having a health insurance? What about his relatives' health history? ගොඩක් කොටිනෝ නැත්තම් ලෝන් එකක් දීලා අවුරුදු 10ක් යනකොට මේ එයාට මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් එකක් ලෝන් එක රීපේ කරගන්න බෑ. බිස්නස් එක කරගන්න බෑ. Untimely අපි තුමු ඩෙත් එකකට ගියොත් you are unable to recover it. Very important. එතකොට දැන් අපි සමහරවිට ඒ වගේ වෙනකොට mortgage protection එක, health insurance එක ඒකක් assign කරන්න පොඩි එකකට යන්න පුළුවන් because we might not go for extended prepayments terms. මෙයාගේ තත්ත්වය හොඳ නැහැ. But simultaneously, if he is running a business and the business is doing very well, he's asking some working capital facilities, obviously you might say yes. Over 3 months, 6 months, 9 months, 1 year. For that against security, for that against collateral, against repayment assignment, against cash flow assignments, we might say age and health are not great factors to consider. This is a short term. Still you check, but you should be overly worried. Those are, another factor we need to understand and we need to think about. අපි ගමු අනිත් ටිකත්. අපි දැන් දෙකක් කතා කරා wealth එක income expenditure contacts. ඒවත් වැදගත්. Then let's say the client is in the business for about a longer period, then he or she should have some income, net worth created. මොනවද ගොඩනැගිලි, building, assets අරගෙන එයාගේ නමට හෝ spouse ගේ හෝ ළමින්ගේ හෝ තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 20ක් business කරා කියලා ගියාම තාම ඉන්නේ rent එකට. තාම මේ business එක එකම තැන නම්. අපි ලොකු දෙයක් දකින්න නැත්නම් then a question mark. ඔය සල්ලිකෝ business එකට දැම්මම නම් value එක වැඩි වෙනවා. assets අරන් තියෙනවා නම් ඒවා තියෙන්න ඕන. asset mortgage කරලාද නැද්ද? We need to get an idea about net worth of the client. අපිට ඒක figure out කරගන්න පුළුවන්. මුළු ඔක්කොම ගිහලා balance sheet P&L හොයන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලනවා මොනවද asset එක. ඔයාගේ නමට, wife ගේ නමට, ළමයිගේ නමට assets එක. මොනවද liabilities? මොනවා හරි loans අරන්ද මේක කරලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ සල්ලි වලට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලනවා long term liability මොනවද, short term liability මොනවද? ඒ දෙකේ difference එක අපි කියන මෙන්න මේක net worth.
තොර net worth එක පටන් ගන්නකොට බිඳුවේ නම් අවුරුදු 5කින් මෙච්චරයි 10කින් මෙච්චරයි දැන් අද වෙනකොට මෙච්චරයි. And we can see that's a customer contribution. අපි කිව්ව equity contribution කියලා. that loan එකක් දෙන්න යනකොට බලනවා net worth එක මෙච්චර වැඩි දියුණු කරගෙන තියෙනවා. So it's a good business plan. Good vision. Then income expenditure. මොකක්ද income level එක? What is the regular level income? What's other income? Whether sustainable? How is generated? Has it's an increasing trend? That's very important. And what's the expenditure? Business, personal? What's the trend? So income expenditure should very much important. Why? Cash flow is stemming from that. You can cash flow again. Cash flow නැති වුණොත් මම මොකුත් කරන්න බෑනේ. හරි? recorded profit තියෙන පුළුවන් මිලියන බිලියන ගන්න. වැඩක් නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ හරි. ඔක්කොම ගියාම එහෙම කරා කොච්චර සල්ලි අතේ තියෙනවද ලෝන් එක ගෙවන්න. ලීස් එක ගෙවන්න. ඉන්ට්‍රස්ට් එක පේ කරන්න. අපිටත් එහෙමනේ. දැන් අපි ගත්තොත් ඔක්කොම හරි සැලරි නියමයි මේ පොෂන් එකේ මෙච්චරයි ඇග්‍රීමන්ට් එක යනවා අපි තුන් ලක්ෂ 2යි 3යි හම්බෙන්නේ. very good. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික account එකට ඇවිල්ලා දවස් 3ක් යනකොට ටිට් ගාලා ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් ටික ඔන්න රුපියල් 30000ක් තමයි take home salary. disposable income. So එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර salary එක වගේ 10 ගුණයක් කියලා අපි හිතුවට ultimately your disposable income is something 30,000-40,000 per month. So you are unable to make it loan commitment, go for new loans, go for some other the things that you like to do. ඒ වගේ තමයි client කෙනෙක්. Cash flow is important. Profit is immaterial. Context, networks. එකත් ගොඩක් වටිනවා. Not like those days. Now it's very important. Whom he is associating with. කාත් එක දෙයක් ගණිතම් කරන්නේ. Buyers, suppliers, peers. Right? And what's the kind of relationship between employees? Right? ඒ වගේ දේවල් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි context විතරක්ම ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. මම CEO ගේ යාළුවෙක් ඕගොල්ලන්ගේ මේ මට මේ facility එකක් ඕනේ පොඩ්ඩක් කරලා දෙන්න කියලා කියන පළියටම you shouldn't be doing it. ඔයා cross check කරන්න ඕනේ. මේ ඇත්තටම CEO ගේ යාළුවෙක්ද? CEO ගේ යාළුවෙක් නම් හරියට වැඩේ කරන්න නැත්නම් job එකත් ඉවරයි අපි. හරි? අපි CEO ගේ යාළුවෙක් කියලා බොරුවට අවිල්ල මෙතන කරලා loan එක අරගෙන ගියාට ඔයා ගස්. ඒ පැත්තෙන් නේ. So ඒක නිකන් double edged sword එකක් වගේ. ඒවත් අපි බලන්න ඕනේ මේ කියන කතන්දරේ ඇත්තද නැත්තද කියලා. Right. So those are the facts that we need to ensure, we need to examine, to check the client's character, willingness. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒකට ටිකක් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා ඔපරේෂන් වෙන්න පුළුවන්, but you are the best person to judge potential customers, existing customers. You get various sources of information from your customer, your co-workers, behavior patterns. ඔගොල්ලෝ සමාන තේරෙනවා කස්ටමර්ස් ඇවිල්ලා යනවා දැන් එදා අපි කෙනෙක් අද වෙනකොට ඇඳුම පැළඳුම ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් සමහරවිට ඔයාලට ඕපන් වෙනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දැන් ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර් එකක් මැනේජර්ට වඩා. Then you can get some better information, important information. You can pass it to your credit and the other counterparts. Right. මොන හරි question තියෙනවද? Erosion, Amila, Amali, Ashani, Roshita, Limani, please raise. This should be like, as I was telling in the morning last week, a kind of a very interactive one. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි මට හරියටම ඔයගොල්ලෝ අහන එකත් එක්ක අපි මේක ජෙල් වෙලා මේ ගමන අපිට කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? ප්‍රශ්න නැහැ. අමාලි? All well? All good? Clear sir. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම් ටික විතරයි මට පේන හින්දා මම අහන්නේ. There are another 30 or 35 people are in the discussion. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවද?
Okay, so then we go to the next C, capacity. මේ කියන්නේ client කෙනෙකුට facility එකක් දුන්නාම whether he can service his debt. එක දෙකක් තියෙනවා. qualitative පැත්තකුත් තියෙනවා, quantitative පැත්තකුත් තියෙනවා. qualitative පැත්තේ බලනවා whether this person has the legal capacity, management capacity, marketing capacity, operational capacity තියෙනවද මේ business එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේම quantitative කියන්නේ financial capacity එකකුත් තියෙනවා මේ loan එක repay කරන්න. adequate අර මම කිව්වේ cash flow එක generate කරන්න ඕනේ, interest එක service කරන්න. cash flow එක generate කරන්න ඕනේ, installment එක service කරන්න. That's the financial side. Quantitative පැත්ත. Qualitative එහෙමයි. දැන් legal capacity දැන් සමහර අය ඉන්නවා මෙන්න මේගොල්ලෝ minor borrowers. ඒගොල්ලන්ට loan එකක් දෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් public service ordinance එකේදී servant ordinance එකේදී they can't do business. දැන් ඔයා මෙහෙම අපිට public service එකේ ඉන්න කෙනෙකුට මේ loan එකක් approve කරොත් එයාගේ business registration එකක් අරගෙන you can't do it. මොකද එයාට මේ job එකේ ඉන්න ගමන් business එක එයාගේ නමට register කරන්න බෑ. හරි? එතකොට සමහර තව ඒවා තියෙනවා මේ personal loans උනනම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා 60-40 කියලා මේකක් තියෙනවා. total deductions 60ට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. including the proposed commitment. Right? එතකොට අපි කියන 40%ක්වත් එයාගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ එයාගේ day to day and expenses වලට කියලා අපි හිතනවා. So those are some of the required maybe regulatory level requirement. ඒව තමයි මම කිව්වේ qualitative පැත්ත. Right? Management. ඒ කියන්නේ එයාගේ management එක එයාට business එක run කරගන්න එයාට හැකියාව තියෙනවද? ඒකට අර අපි කිව්වාගේ health තැනම නම් ඔක්කොම බලනවා character එකේදී ඒ වගේම තමයි අපි බලනවා එයාට capacity එකක් තියෙනවද මේක කරන්න. marketing කියන්නේ competition එක manage කරගන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒක අතේ තියෙන සල්ලි වලින් අපිට යාට networking පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්ද? That's the capacity to run the business. ඒ දෙකම අපි බලනවා 5C evaluation එකකදී. Next one capital contribution. ඒක අර fundamentals වලත් අපි බලුවා. මෙතනත් ඒක බලනවා. ඒ කියන්නේ නිකම්ම business එකක් කරගෙන ඉන්න කෙනෙකුට අපි ණයක් දෙනවා නම් අපි බලනවා එයාගේ equity කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද? What is his commitment? What is his contribution towards a business? ඒක මම කිය දැන් කෙලින්ම අලුතෙන්ම business එකක් කරන් දෙන කෙනෙකුට අපි කියන්න පුළුවන් නෑ අපි ඔක්කොම සල්ලි ටික නම් ඔයාලට දෙන්නේ නෑ. You need to introduce something. 30-40ක්වත් ඔයා දාන්න. නැත්තම් මේක බැංකුවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් existing customer කෙනෙක් නම් අර අපි කලින් ක්‍රමයට බලන කොච්චර business එකේ net worth එකක් තියෙනවද? අපි හිතමු ඔක්කොම asset liabilities බලුවම මිලියන 10ක investment එක. එහෙමනම් අපිට මිලියන 2ක් 3ක් එයාට 100% දුන්නත් කමන්නේ working because 10 million pure net worth has been there. එතකොට අපිට 100% එකක් දෙන්න පුළුවන් working capital එකට වැඩි කරන්න කියලා. මොකුත් නැති කෙනෙක් ආවොත් we might say no we can't do, so we need at least 30-40% contribution from you, then only we are in a position to support you. එතකොට අර කලින් කිව්වා වගේ over financing උත් බෑ under financing උත් බෑ. We need to ensure that also. හරි? That's just 10 principles we learned earlier. ඒක මෙතන ensure කරන්න ඕනේ. මොකද අඩුවෙන් දීලත් යාට වැඩි කරන්න බෑ, වැඩියෙන් දීලා වැඩි කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි යාගේ equity එහෙම නැත්නම් යාගේ contribution එක මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගේනවද නැද්ද? That's a capital. So we have learned character, capacity, capital. Next one, collateral. Very important. Depending on the requirement. So we need to go for collateral. Collateral I was telling you last time, we give a facility to the client. First way out. ඉස්සෙල්ලාම අපි expect කරන්නේ client මේ loan එක repay කරන්න collateral එකකින් නෙවෙයි. Cash flow. Business එක generate කරන cash flow එකකින් මේක service කරන්න. Unfortunately, ඒක බැරි නම් තමයි then we have to go after the collateral. So that's why we look for a collateral. ඒකයි අපි හැම වෙලේම කියන්නේ collateral එකක් is a insurance. It's a cushion. Right? It's a motivator to client.
right? If we think that this kind may not service the debt and we need to take actions against collateral, recover this, and ඒ වගේ thinking එකක් ඔයාලට මුලදී මෙනවා නම් we should not lend to this person because that's bad decision. So we never ever should do lending purely based on the collateral. But it's nice to have, good to have insurance, cushion, so many advantages. Okay, that's what the concept of obtaining collateral. අපි කලින් මතාවේදී collateral කියන්නේ මොනවද ඉගෙන ගත්තා. But මෙතනදී collateral එකක තියෙන features we are trying to learn. මම මේක තව චුට්ටක් elaborate කරනවා because you are generally in most times you are based on collateral lending than the cash flow lending. ඒත් අපි බලමු තවත් collateral එකක තියෙන දේවල් බැංක කෙනෙක් හැටියට අපි කරමු. මෙන්න මේව හරිම important. Bank financer should establish availability, marketability, enforceability. මොකක්ද availability කියලා කියන්නේ? හරි අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. collateral එක availability එක බලන්න ඕන කියලා. ඇයි? That's why Erosion was telling me head office in person coming and inspecting the collateral, the premises prior to grant. ඒ කියන්නේ කාට හරි ඕන නම් value කෙනෙකුයි lawyer කෙනෙකුයි එහෙම එකතු වෙලා deed එකක් හදලා නැති collateral එකට value එකක් දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි visit කරාම විතරයි දන්නේ එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්තම් මේක පෙන්නලා අරක දෙන්න පුළුවන්. අර අක්ක නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙනවා වගේ. මේක තමයි mortgage කරන්න කියලා වෙන කොහේ එකක් තියෙන එකක් දෙනවා. If you have not visited, if you have not checked the boundaries, not check the access with the documents and actual, we might be in the losing end. There may be so many occasions taken place in this banking sector on these fraudulent activities. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ availability is number one. Marketability. collateral ගත්ත වගේ නෙමෙයි. ඒ දැන් අපි කියවන unfortunate situation එකේදී මේක අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. එතකොට මේක value එකක් තියෙනවද? easily value කරන්න පුළුවන්ද? මේක විකුණන්න පුළුවන්ද for sale value එක හදිසි අවස්ථාවකදී? එතකොට ඒකේ value එක stable ද? නැත්නම් දැන් අද මේක මෙච්චර හිට වෙනකොට මේක අනිත් දවල්ට මෙහෙම fluctuate වෙනවා නම් it's not very good, right? stocks වගේ දෙයක් ගත්තොත් it's not a very good collateral. But gold, cash, very hard collateral. Property, similar. Then අපි ගන්නවා මෙහෙම. Can somebody suggest it also? Property located at close in the commercial road with road frontage, 10 purchase. ඒ වගේම තව අක්කර පහක් අයක් දෙනවා ටිකක් ඇතුළක තියෙන. Agree. Land to commercial land. But value for this 10 purchase something similar to that. If you are a credit officer, what do you prefer? Is 10 purchase bordering to road frontage, having the road frontage, or a 5-acre land bit inside? Limani, Harshani? ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද? ඒ දෙකෙන් මොකද්ද හොඳ collateral එක in terms of marketability? Naomi? Amali? 10 purchase එක sir. 10 purchase එක city 10 එකේදී. purchase. Why? Easy access, easy to sell, road frontage, easy to control in case if you acquire. අක්කර බයි කතාව සමහර ලේසි වෙන එකක් නෑ. Because it's located inside. There may be some intruders, access issues. When you are finding a buyer, purchase 10කට හොයාගන්න එක ලේසි අක්කර 5කට හොයනවට වඩා. So the value is same. It depends. අක්කර 5ක land එක somebody would be interested in terms of agri purpose. But අර purchase 10 even investment they might prefer නේ. land building එකක් කරලා rent කරන්න හරි ලේසි. මොකද purchase 10 නේ.
those things should come into your mind when you're taking a collateral decision. Enforceability මොකද්ද මේ? A type of the document to be taken, ability to complete the document, so charge කරන්න අපි මේ කියන්නේ. we got to then cashback ගත්තොත් හරිම ලේසිනේ. or the counter you are trying to do නේ. letter of set off gold උත් එහෙමයි. shares ගත්තත් එච්චර අමාරුවක් නෑ. but property might not be easy නේ. mortgage fund එකක් ගහලා ඒක register කරලා ඒතර ඒක කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි register වෙලා ඉන්නේ. mobile bond එකක් තවත් අමාරුයි. ඒතකොට vehicle එකක් ගත්තොත් absolute ownership with leasing හරි ලේසි. ඒක mobile mortgage එකක් ගත්තොත් තවත් අමාරුයි. execution එකක් අමාරුයි. එතකොට බැංක කෙනෙක් හැටියට collateral එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ කියන කාරණා පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. availability, marketability, enforceability. අපි ඔක දැන් තවත් ලේසියට we have understand, we try to figure it out. EVER, collateral is for ever කියලා කියනවා. Security is for ever. Easy to value. ටක් ගාලා cash වල value කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Valuable. ඒක ටක් ගාලා value කරාට වැඩක් නැහැ. Valuable වෙන්න ඕනේ. Easy to charge. අර මම කිව්වේ documents හදලා මොනවා හරි කරලා කරන්න පුළුවන්. Realizable. Marketability වගේ මේක market එකේ විකුණ ගන්න පුළුවන්. Realize කර ගන්න පුළුවන්. So that's what we EVER කියලා කියනවා. Ever කියලා කියනවා. එතකොට අපි ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපි බලන්න ඕනේ collateral එකක් ගන්නකොට. right. then further value of the collateral මේක bank එකට organization එකට ඒක differ වෙනවා. right. අපි collateral එකෙන් කොච්චරද දෙන්නේ? Some banks say we have market value, for sale value, insurance value. For sale value එකෙන් මෙච්චරක් කියලා කට්ටියක් කියනවා. තව කට්ටියක් කියනවා මේ for sale value එකෙන් discount එකක් තියලා අරගෙන ඒකෙනුත් තව margin එකක් තියාගන්න. asset cover 1 times 1.5 times එහෙම තියාගන්න. So depending on the collateral policy of the ideally, security should rise in value because of the risk involved in the lending increases with time. If we give a loan against the collateral over a longer period, අපේ presumption එක තමයි collateral value එක වැඩි විය යුතුයි over time. Especially OD එකට වගේ දෙනවා නම් වැඩි වෙන්නම ඕනේ. Term loan එකදී risk එක චුට්ටක් අඩුයි. Why? Over a period of time, loan is also amortized. ටික loan එකක් ගෙවිලා යනවා. Then our value එක ගොඩක් වැඩි නොවුනට කමක් නැහැ. Then asset cover is improving. හරිද? මේ value එකේ තිබ්බත් loan එක ගෙවෙනකොට we have a better asset cover in time to come. So the risk is coming down. But OD short term revolving ඒවල limit එක intact හින්දා අඩු වෙන්නේ නැහැනේ. අද වගේම තව අවුරුද්දකින් ඒ limit එකම client තියෙන operate කරන්න පුළුවන් මට්ටමක. එහෙමනම් value එක stable increasing වෙන්න ඕනේ. credit officer ගේ තියෙන එක requirement එකක් තමයි time to time call for valuation and the review of the value visit කරලා බලනවා. දැන් අපි උදාහරණයකට සමහර වෙලාවට අර purchase 10 පාර අද්දර තියලා ඔක්කොම හොඳයි කියලා අපි ගන්නවා. අවුරුද්දක් දෙකක් අපි නොදැනුවත්වම පාර expand කරලා purchase 10 purchase 9ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර තිබ්බ purchase එකේ value එක customer බැංකුවටත් නොකිය අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. Generally it should come to bank because it has been mortgage, but මොනවාරි එකකදී එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. But you need to be aware with. එහෙමනම් ඒ සල්ලි ටික අපේ බැංකුවට ඇවිල්ලා අපේ understanding එක තමයි client return කරන්නේ if the rest of the portion gives adequate value to cover your exposure. එහෙම නැත්නම් ඒ සල්ලි ටිකෙන් loan එක අඩු කරන්න අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Best practice to relate the name of the collateral to the nature of the risk. Nature of the collateral, nature of the risk bankers has to undergo. ඒකයි සමහරවිට අපි හිතුවොත් housing loan එකක් නම් underlying property එක mortgage වෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට working capital financing එකක් නම් working capital asset එකකට pledge වෙන එක හොඳයි. shares නම් sharesම pledge කරගන්න එක හොඳයි.
OD එකක් නම් පොඩක් cash margin, cashback වගේ වෙන එක bank guarantee හොඳයි. Right? So depending on the product, you can select the collateral, because then the mismatch of exposure to collateral could come down. Any questions up to now? We have discussed 4 C's. Now we have to discuss the last one, conditions. Any questions? Aishani, Limani, Naomi, Amali, anything to add? Any feedback you experience? මේ වගේ ඒවා ඔයගලන්ට ඇහිලා දැකලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේවා කොහේ හරි මීට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? අමාලි? Atinatha, any experience? Have you done this before? Have you exposed to these materials? Have you come across these stuffs earlier? ඔගන ගොඩක් ටීම් එකක් ඉන්න කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. අඩුම ගානේ මේක රිලෙවන්ට් නැද්ද කියන එක හැනේ. Any idea? I taken as granted, so I presume that you have gotten, a kind of idea. So we'll proceed. Last one, conditions. And the conditions වෙනකොට මේකත් important. එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේක දකින්නත් පුළුවන්, right? නැත්නම් ඔය offer letter එකක් අපි දෙනවා. right? offer letter එකේ මේ terms and conditions තියෙනවා. right? එතකොට මේ condition ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි internal, external. ඒ කියන්නේ අපි credit facility එකක් දෙනකොට internal conditions එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට loan amount එක, tenor එක, repayment interest rates and ඔක්කොම ඒවල internal. External අපි කියනවා දැන් මේ credit facility එක කරනකොට what are the impacts that you would expect? Environment පැත්තෙන්, government political පැත්තෙන්, marketing වලින්, legal පැත්තෙන්, that is also to be kept in mind. දැන් අර එක දැනකදී අපි ඉගෙන ගත්තනේ top principles වල mandatory lending. දැන් අපි හිතමු agree එකට දෙන්න ඕනේ. We need to give. Illegal purposes දෙන්න බෑ. So we need to know that. හරි ඒ වගේ ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඒවත් condition දැන් නැත්තම් අපි හිතුවොත් gambling වලට, casino වලට. හරි ඒවට loan අපි දීලා තිබ්බොත් central bank or regulatory authority එකෙන් ඇවිල්ලා බැලුවොත් so we are liable. We should know that. ඒවා තමයි general conditions කියලා කියන්නේ. ඊළඟට condition කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි loan එක price කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අනිත් condition, rate of interest, repayment terms, ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ අනිත් condition කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි මම ගොඩාක් දුරට යන්නේ නැහැ, but it basically tells you දැන් මේ 5Cs වලින් අපි කරන්නේ client කෙනෙක් කොච්චර දුරට ණයට සුදුසුද නැද්ද කියලා බලන method එක. ඒකෙදි මම කිව්වා willingness, ability කියන model එක තමයි මේ check කරන්නේ. willingness කියන එක character එක through, ability කියන එක ඊටු Cs හරහත් අපි check කරනවා. කරලා බලලා අපි කියනවා right, we are okay to finance this person මෙන්න මේ ක්‍රමයට. Right. So that's all about it. Any questions? Fine. Then we briefly discussed about the commercial loan. ඒක මම ගොඩක් කරන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් කරලා අපි බ්‍රේක් එකක් ගමු. ඒ කියන්නේ දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ retail, small businesses, low end of SMEs. ඒ කියන්නේ අපි P&L balance sheet එක ලොකුවට හදලා audit කරලා කරන අය නෙවෙයි මේගොල්ලෝ. ඒකයි මම කිව්වේ discussions වලට ගිහිල්ලා ගොඩාක් එයාත් එක්ක close වෙලා මේ information ගන්න එක තමයි මේ 6C, 5C, Campari, papers කියන වගේ model එකක් හරහා අපි කරන්නේ. හැබැයි තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා, they are well off. They have so much of data, information. Financials up to date, quarterly, interim,
audited all well. ඒගොල්ලන්ටත් අපි facilities කරනකොට we try to do different method, different approach. මොකද since we have adequate data information, we try to evaluate them using this 5-pillar approach. Environment approach එකක්, industry approach එකක්, financial quality, management quality, loan structure. එතකොට දැන් environment එකේ ගත්තොත් අපි අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ සමාජලාවට legal, political, social, economical. ඒ environment එක කොහොමද මේ අදාළ ණයලාභියාට ණයක් දෙනකොට impact එක. මම එකක් උදාහරණයකට කියන්න. දැන් අපි හිතුවොත් මේ දවස්වල අපේ ඉන්න vehicle importer කෙනෙක් we want to give a facility. LC import line එකක් මිලියන 50ක්. හැබැයි අපි කොහොම document සියලු දේ හරි. හැබැයි regulatory environment එකක් තියෙනවා. The government is not allowing importers to bring down vehicle. Only the වැඩක් නැහැ මහන්සියලා facility කරන්න because it's coming from the environment. Right? ඊළඟට අපි industry පැත්තට ගියොත් let's say now you have a client who are into say operating restaurant. Then යාට facility එකක් දෙනකොට you have to see what's the market. It's a highly competitive market. People go for the quality, service, value-added options. Then you need to ensure how this person is managing the competition. Then the competition potential competition manage question. That's we look into through industry outlook. Then right then lockdown online whether this person is capable of doing that. tie-ups වලට ගිහිල්ලා ඔය කියන pick me වගේත් එක කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටක් check කරනවා. If he unable to do it, no resources, no infrastructure, probably he might be a failure once you give the facility. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ corporate commercial loan evaluation එකක් කියලා කියන්නේ. Right? Financial quality, management quality. Similar. Financial kilo P&L, balance sheet, cash flow. We go into very detail and see what is the performance, what is position. Historically, management, future. අතීතයේ වර්තමානයේ අනාගතයේ කොහොමද මූල්‍ය වාර්තා විශ්ලේෂණය කියන එකක් බලන්න. ඒක satisfied නම් තමයි අපි කියන්නේ they are good at this exposure. Financially they are sound. අර එකට වඩා හාත්පසින්ම අරගෙන income එක බලුවා, expenditure බලුවා, asset බලුවා, net worth එක බලුවා, so that's it. ඒක easy. අපි කතා කරලා document බලලා එහෙම. මේක එහෙම නෙවෙයි. අවුරුදු 3ක 4ක අපිට data හම්බ වෙනවා. audit. අතීතයේ අනාගතයේ forecast එකත් අපි ඉල්ල ගන්නවා. අවුරුදු 3-4කින් කොහොමද කරන්නේ? management quality කියලා කියන්නේ එහෙමයි. ඒකෙදිත් අපි බලනවා futuristic. කොහොමද ඉන්න management එක? දැන් මේක run කරන්න පුළුවන්. their capacity, experience, exposure. right? ඒවත් එක්ක අපි කොහොමද මේක යන්නේ? ඒතර ඕටි ඔක්කොම බලලා අපි ස්ට්‍රක්චර් එකක් කන්ඩිෂන් කරලා රිස්ක් එක මිටිගේට් කරලා කරන ක්‍රමය තමයි commercial credit evaluation කියලා අපි කියන්නේ. ඒක මම briefly කිව්වේ because they just want to know it. මොකද දැන් අපි හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් individual කෙනෙකුට අපිට method එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද company එකටත් මේ වගේ method එකක්. Right? So far what we have been doing is we understand credit importance, sources, uses, credit fundamentals, sectors, and the credit evaluation of individual, a company. Type of borrowers, type of credits, type of securities interconnect. So that's a brief, that's a credit cycle. Right? Credit කියන්නේ මොකක්ද? grant එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. Then we need to understand about some risk. මේ credit එක කරනකොට මොකක්ද අපිට තියෙන අවධානම? risk එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න බලමු. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු කෙටියෙන් මේ credit එක දුන්නාම ඒක කොහොමද recover කරන්නේ කියන එක if time permits. Right. So that's it for right now. So we'll take a 15 minutes or 10-15 minutes break and we'll come back say 11:10. We'll come back and we'll continue on the
risk assessments in lending. Right. Okay, we'll start. Now we try to understand the risk in lending. Right. එතකොට risk එක කියලා කියන්නේ අපි දැන් අපි මොනවා කරත් when you try to do something there is a underlying risk attached to that. You can then it's like this. Let's say you have some choices to make in your life. එතකොට මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට මේක නැතුව මේක කරොත් there may be some incremental risk. මේකට වඩා මේක කරනකොට මේක fail වුණොත් ඒ risk එකක් එන එක තමයි අපි මේ කියන්නේ generally. දැන් උදාහරණයකට let's say if you want to do a kind of some say offer අපි එකට කියනවා gambling එකක් වගේ කරන්න කිව්වොත් match එකක් දිනනවා අපි තුමු ශ්‍රී ලංකාව මෙහෙම තවත් රටක් එක කරනකොට ඒක දිනුවොත් මම කියනවා මට මෙච්චරක් right කියලා හිතන්න. එතකොට අපි ඇත්තටම ඒකේ outcome එකක් වුණොත් දිනුවොත් I am getting some gain. වැරදුනොත් I have to pay as per the deal නේ. එතකොට ඒ වගේ ඕනම දෙයක activity එකක් ගත්තොත් risk එකක් තියෙනවා. දැන් issue එක තියෙන්නේ lending වලත් ඒක එහෙමම තමයි. දැන් අපිට risk නැති lending එකක් කරන්න බෑනේ. මේක දැන් අපි customer deposits ටිකක් අරගෙන lender කෙනෙකුට දුන්නාම ඒ lender අපිට ඒක ගෙවනවද නැද්ද කියන එක අවදානමක් නේ. ඒ risk එක සමහරවිට දැන් අපි අර කතා කරගත්ත WA model එකකින් එන දේ අනුව වෙන්නත් පුළුවන්. එයාට පරිබාහිර වෙච්ච දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. So you need to understand this risk. එතකොට අපි එන lending වලදී අපි කරන්න ඕනේ calculated risk එකක්. right? අපි ගන්න ඕනේ calculated risk එකක්. හරිද? මොකද risk එක අනුව pricing එක, risk එක අනුව reward එක එන විදිහට කරන එක තමයි අපි risk in lending කියලා අදහස් කරන්නේ. right? ඒක ගොඩක් scientifically එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි risk එකක් කියලා කියනවා. The probability of the unexpected happening. එහෙම නැත්නම් the probability of suffering the loss. It's a measure of the probability and consequence of not achieving the defined goal. දැන් මේක මේ ඇවිල්ලා scientifically පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපි expect කරන්නේ නෑ loan එකක් දුන්නාම ඒක යා ගෙවන්නේ නෑ කියන එක අපේ expectation එකේ නෑනේ. අපි 6Cs වලින් හරි 5Cs වලින් හරි පුළුවන් තරම් effort එකක් දාලා පුළුවන් තරම් plan out කරලා අපි මොකද කරන්නේ? අපි loan එකක් දෙනවා. So we presume the client repay as expected. හැබැයි due to some reason ඒක internal or external reason එකක් මත එයා ඒක කරන්නේ නැත්නම් then unexpected thing is happening, then it makes us risk we call credit risk. ඒතර ඒ නොගෙවන එක හින්දා අපිට financial loss එකක් එනවා නම් අන්න ඒකට අපි කිව්වා probability of suffering the loss. ඒ loss එකක් අපි ඉන්කර් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි intended goal එක. එහෙම නැත්නම් අපේ goal එක මොකද්ද? loan එක repay වෙනවා timely. අපේ goal එක මොකද්ද? Sri Lanka is winning the match. ඒ defined goal එක වෙන්නේ නැත්නම් then it could make a risk and loss, financial loss to us. එතකොට ඕක තමයි definition එක. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ risk එක define කරනවා unexpected outcome, rare incident, identification, measuring, monitoring, controlling. මොන මේක තමයි ඇත්තටම risk framework කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි risk එක කියලා කියන එකේ තේරුම unexpected outcome. ඒක පැහැදිලි වුණානේ define කරනවා. හැබැයි මේ unexpected outcome එක වුණාට අපිට වැඩක් නැහැ. එතනින් එහාටත් අපි මොකුත් නොකර හිටියොත්. එතනින් එහාට කරන එක තමයි මේ කියන්නේ identify කරනවා, measure කරනවා, monitor කරනවා, control කරනවා. එතකොට ඔය කියන risk frame එකත් එක්ක આવොත් තමයි risk එක complete වෙන්නේ. එතකොට අපි හැම lending එකකම දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව මෙන්න මේක තමයි කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ loan එකක් business development එකේ ඉන්න data gathering එකක්, data evaluate කරලා, approve කරලා, disperse කරලා අපි follow up monitoring එකට යනකොට අපිට මේ risk එක කියන එක එන්න පටන් ගන්නවා. මොකද client repay නොකරුවොත්. Because that is an unexpected outcome. එතකොට මේක repay නොකරනකොට then what we have to do is we need to identify the right time. ඔන්න දැන් මෙයාගේ රෝග ලක්ෂණ ඇවිල්ලා මෙයා ගෙවන්නේ අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. right? අපි ඒක තමයි ඔය කියන්නේ follow up monitoring එකකින් අපි කරනවා identify කරනවා. කරලා කියනවා right මේකේ loss එක මොකක් වෙයිද? සම්පූර්ණ ගෙවන්න නැති වෙයිද? කොටසක් ගෙවන්න නැති වෙයිද?
collateral එක තියෙන තව ටිකක් cover වෙයිද අපි ටිකක් measure කරගන්න measure කරගෙන බලන්න right දැන් 130යි 20යි this is the risk of losing then we monitor right මේක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද මේකට provide කරලා ඔය අපි කියන NPL හැටියට classify කරලා එක එක baskets so many things so that's a monitoring and අපි control එක දැන් මෙහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ ඊළඟ පාර නොවන විදිහට අපි මේක control කරන මේ activity so basically identify measure monitor control review කියන එක තමයි මේ risk කියන concept එක අපි කරන්නේ පැහැදිලිද ඊටාම කෙටියෙන් මම දැන් ගොඩාක් දුරට ඒක detail කරන්නේ නැහැ මොකද this is basically not exactly relevant to your role but in general then risk කියන්නේ මොකක්ද කියලා we have identified in lending මොකක්ද risk කියන්නේ identified ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඒක risk එකේ formal definition එක මොකක්ද කියලා බැලුවා ඒක further subdivide කරා R අකුරයි I අකුරයි S අකුරයි K අකුරයි unexpected outcome and we going through the risk management framework that is identify measure monitor control so that's all about risk management risk in lending right එතකොට මම මේක ඉතුරු ටික මම ගොඩක් එක කරන්නේ නැහැ මේක ටිකක් ටෙක්නිකල් වැඩි right මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ කියන්නේ අපි ජෙනරලි දැන් ඔය රිස්ක් එක ඇයි එන්නේ අපිට අර කියන ක්ලයන්ට්ගේ ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක මොකද අපි දැන් කතන්දරයක් ආවනේ ලෝන් එකක් අප්‍රූව් කරලා දෙනවා කියලා දීලා ඒකේ තියෙන එක අවුට්කම් එකක් තමයි අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් එකක් වෙනවා ඒක අපි කිව්වා රිස්ක් එකක් මොකද ෆයිනෑන්ෂල් ලොස් එකක් වෙනවා that is credit risk එතකොට දැන් අපේට ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක ජජ් කරනවත් එක්කම we need to keep in mind that there is something called credit risk ඒ කියන්නේ මෙයා වෙලාවට ගෙවුවේ නැත්තම් මොකද අපේ 10 principles වලින් එකක්නේ liquidity profitability safety කියන ඒවා එතකොට දැන් safety එක ensure වෙන්නේ නැහැ නේ මෙයා වෙලාවට ගෙවුවේ නැත්තම් so that is credit risk එතකොට දැන් ඕක මේ අපි මේක අරාදී වල දාලා ගලුවොත් මේ පැත්තේ worthiness මේ පැත්තේ risk එක තියෙනවා එතකොට දැන් අපි මේක කොහොමද credit risk එක vary වෙන්නේ credit worthiness එක low credit risk එක low credit risk high කියන විදිහට ගත්තොත් risk එක low වෙනවා high credit worthy කෙනෙක්. ඒ වගේම risk එක high වෙනවා low credit worthy කෙනෙක් නම්. උදාහරණයකට මම කියන්නම්. දැන් customer කෙනෙක් ඉන්නවා very good track record අර අපි කියන 5C's දැනම outcome එක super right එතකොට එයාගේ character එක and willingness එක capability ඔක්කොම හොඳයි. then අපි දන්නවා credit worthiness එක very high. අපි කියන්නේ එහා වහලා loan එකක් දෙන්න පුළුවන් client කෙනෙක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම client කෙනෙකුට loan එකක් දුන්නාම ඒක default කරන එහෙම නැත්නම් ඒක අපහු නොගෙවවන සම්භාවිතාව අඩුයි. ඒකයි risk එක අඩුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට නිකන් මොකද මේ වෙන්නේ? ඒකේ අනිත් පැත්ත. එයා නිකන් bad NPL නිකන් එතකොට ගත්ත දේවල් මේවා කරන් ඉන්න. හරි. එතකොට අපිටත් එයා මිස් වෙලා තියෙන. ඒ වගේම බාහිර බලපෑමත් ඔක්කොම ආපු. then අපි දන්නවා worthiness is deteriorating. worthiness is not good. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙමනම් credit risk is high. එතකොට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් අපේ lending evaluation කියලා කියන්නේ credit analysis කියලා කියන්නේම අනිත් එක risk analysis එකක් නේ. දැන් අපේ ඔළුවේ තියාගෙන අපිට කියන්න බෑ අපි කරන්නේ lending loan විතරයි loan target නැහැ. That is no way now. So we are doing risk analysis as credit officers. දැන් ඔයාලගේ credit manager කෙනෙක් ගත්තොත් එයා කරන්නේ risk analysis එක. තවදුරටත් මේ නිකන් lending කරලා volume කරලා target ගහනවා කියන කතන්දරයක් නෙවෙයි. You need to ensure proper booking of credits. That is, in other words, it's a risk analysis. Credit appraisal එකක් කියලා කියන්නේ risk appraisal එකක් තමයි යා කරන්නේ. දැන් credit worthiness එක check කරනවා කියලා කියන්නේ risk එක measure වෙනවා අනිත් පැත්තේ. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අපේ මොනම ආයතනයක් කරත් lending කරත් you need to keep in mind. දැන් අර අපි කියපු BCS model එක ඒ BCS model එක interconnect කරපු 6C's නැත්නම් 5C's and 5 pillar approach එක commercial and retail වලට ඒක අපි මේ පැත්තක තියාගෙන අපි ඉන්නේ ඇයි? ඒක කරන්නේ ඒක වටේ තියෙන risk එක ආවම කරගන්න. අපි පුළුවන් තරම් හොඳට මේ models පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ risk එක අඩු වෙනවා. credit worthiness එක උඩට යනවා. risk එක අඩු වෙනවා. So that is our target. That is the solution. That is the way forward. ඒක තමයි අපි කල යුත්තේ.
එතකොට දැන් මෙහෙම දේ කරනකොට මේ කියන ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක එන්ෂුවර් කරන්න ක්‍රෙඩිට් රිස්ක් එක අඩු කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා සමහර වෙලාවට ක්‍රෙඩිට් අප්‍රේසල් රිලේටඩ් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රී අප්‍රූවල් පෝස්ට් අප්‍රූවල් ඕන තරම් දේවල් අපිට තියෙනවා කරන්න මේ රිස්ක් එක මිනිමයිස් කරන්න. ඉතින් කීපයක් මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නලා මේ ඩිස්කෂන් එක අපි ඉවර කරමු. මෙන්න මේක. management of credit risk important. ඒක දැන් ඇත්තටම සමහරලාට ෆ්‍රන්ට් එකට නැත්නම් ඔයාලට මේක ආවේ නැති වුණාට ඔයගොල්ලෝ ඇහිලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ දේ කරනවා බැංකුව එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස්. එතකොට මේ දේ කරනකොට කොහොමද ඔයාලගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඔයාලගේ රෝල් එක ඔයාලට තේරෙන දේ මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි බලන්නේ. එකක් තමයි assessment of credit risk. ඒ කියන්නේ credit risk එක අපි assess කරනවා. evaluate කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය credit worthiness exercise එකේදී අපි මොනවද hazards and safeguards. ඒ කියන්නේ මොනවද risk මොනවද mitigants. දැන් අපි හිතුවොත් අර වගේ වයස health එක තියෙන පුද්ගලයෙකුට ණයක් දුන්නොත් මොන වගේ රිස්ක් එකක් එයිද? එක්ක ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, මැරෙන්න පුළුවන්, ලෙඩ වෙලා ව්‍යාපාර කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So we have a key man risk health related. ඔන්න රිස්ක් එකක් අඳුරගත්තා. එයාට ලෝන් එකක් දෙනවා නම් අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ? මොනවද safeguards? ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඉන්ෂුරන්ස් එක සයින් කරන්න පුළුවන්, එයාට කෙටි කාලින ණයක් දෙන්න පුළුවන්, කෑෂ් රිසර්ව්මක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මිටිගේට් කරා. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අපිට මොනවද දෙයක් වුණොත්? නැහැ. එතකොට ඇසෙස්මන්ට් එක, ඒ කියන්නේ අර ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක ඇසෙස් කරනවා කියලා කියන්නේම ඇසෙස්මන්ට් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් රිස්ක් කියන එක තමයි එතනදී මෙන්නේ. මිටිගේෂන් රිඩක්ෂන්. රිස්ක් එක කවදාවත් 0 කරන්න බෑ. එහෙනම් ලෙන් නොකර ඉන්න. හරි. ඒක දැන් ලෙන් නොකර හිටියොත් රිස්ක් එකක් නෑ. හරිනේ. ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්නේ නෑනේ. ඇක්ටිවිටි එකක් කරොත් නේ outcome එකක් තියෙන්නේ whether expected or unexpected. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? එහෙනම් ඔය කියන ඉම්පැක්ට් අඩු කරනවා. දැන් අර වගේ කෙනෙකුට ණයක් දුන්නාම එයාට health insurance එකක්, ඒක assignment එකක්, health check up එකක් කරගෙන ඒක බලන එකක්, තව ඒ business එකට 3-4 දෙනෙක් introduce කරලා තියෙන එකක්, cash collateral එකක් ගන්න එක. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? risk එක අඩු කරා. risk එක බිඳුවක් කරන්න බෑ අපිට. So reduce the hazard. Increase the safeguards. ඒකත් පුළුවන්. දැන් ඔය කියන විදිහට එකක් දෙකක් තුනක් නෙමෙයි තව ඒවා වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් මිටිගන්ස් වැඩි කරන්න. එතකොට කොලැටරල් එකක් වගේ අරගෙන කුෂන් කරන්න පුළුවන්. මගේ කුෂන් එකක් නේ කොලැටරල් එක කියලා. ඒක ගත්තා මොන හරි මේ දෙන්න ඕනොත් මොන හරි එකට තව යන්න පුළුවන්. ක්ලීන් දෙන්නට වඩා. So the mitigation and reduction. Then control monitoring. අර අපි කරන framework එකේ control monitoring කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට චුට්ටක් එකක් ඉගෙන ගන්නවා. follow up supervision. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝන් එක දීලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි බලනවා හොඳට ගෙවනවද නැද්ද? බිස්නස් එක හොඳට යනවද නැද්ද? එයාලගේ වටපිටාවෙන් හොයලා බලනවා labor relations කොහොමද? employee relationship කොහොමද? supplier buyer relationships කොහොමද? අපිත් එක්ක තියෙන terms and condition හරියට fulfill වෙනවද? මේ මොකද කරන්නේ? follow up and recovery. ඒ තමයි control monitoring. දැන් risk එකක් අපි identify කරගත්තාම උඩින් follow up monitoring වලින් අපිට පුළුවන් අර controlling and monitoring කියන එක කරන්න. අන්තිම එක තමයි NPL management, impairment management, portfolio එක manage කරනවා. ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. sector wise වෙන්න පුළුවන්, product wise වෙන්න පුළුවන්, review spending වෙන්න පුළුවන්, excesses වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, NPL වෙන්න පුළුවන්, bucket price movement. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන සෑහෙන දෙයක් කරනවා අපි මේ portfolio එක අද තත්ත්වෙ මොකද්ද, හෙට තත්ත්වෙ මොකද්ද, නරක වෙනවද, හොඳ වෙනවද ඔක්කොම බලන්න. So that is we call management. risk එක තිබ්බ කියලා නිකන් ඉන්න බෑනේ අපිට. we need to manage. So අපි දැන් මේ මොනවද කතා කරන්නේ? දැන් අපි credit sanctioning එක කතා කරලා අපි risk කියන component එකට ආවා. risk කියන්නේ මොකද්ද? Generally when you give a loan in terms of lending unexpected outcome එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ repayment එක නොකරනවා ආවොත් then there is a risk. We are going to manage that, identify කරලා, measure කරලා, monitor කරලා, control කරලා. එතකොට අපි කිව්වා credit worthiness එකයි credit risk එකයි hand to hand යනවා.
worthiness high නම් risk අඩුයි, worthiness low නම් risk වැඩි. එතකොට මේ credit risk එක manage කරන්න අපි ක්‍රම කීපයක් කරනවා. ඒ ටික තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. questions මොන හරි තියෙනවා? Any questions? Right. එහෙමනම් මේ අන්තිමම පාර්ට් එක මම චුටි වෙලාවක් පැය භාගයක් විතර අපිට තව තියෙන නිසා මට හිතුණා මේ ටිකත් අපි ඔයගලන්ට එක සාකච්ඡා කරොත් මුළු ඇත්තටම ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක බ්‍රීෆ්ලි අපි A to Z ම කරා වෙනවා. ඒකත් ඇත්තටම කරාට පස්සේ it's something that I do conduct diploma in credit management. එතකොට ඒකෙදි අපි මේ කරන introduction to the credit management කියන මොඩියුල් එකම තමයි මේ ඔයගොල්ලොත් එක කරේ. whether you do operations, whether you credit, එහෙම නැත්නම් marketing ඒ මොනවා කරත් you need to understand this big picture. ඒකයි දැන් අපි මේ අර එකපාරම ඔයගොල්ලන්ට operational items ටික පාඩම් කරගෙන යනවට වඩා you need to understand what are you doing in the bank organization. ඔයගේ organization එක මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට credit, operations, treasury කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. operations කියලා කියන්නේ main arm එක. treasury තව එක. credit කියන්නේ එයා සමාන දෙයක්. දැන් අපි operations පැත්තේ කර ඉන්නකොට we need to understand what's happening in the credit pillar. ඒක introduction එක තමයි මේ අපි මේ කතා කර කියන්නේ. අවසන් කොටස තමයි අපි මේ loans ඔක්කොම දෙනවා හරි control monitoring කියන කතන්දරෙත් හරි කොහොමද ඒක කරන්නේ? මෙන්න මේ problem loan කියන එක එහෙම නැත්නම් NPL කියන එක ගැන තමයි මේ පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒකෙදි අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් සාකච්ඡා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් client කෙනෙකුට loan එකක් දුන්නාම අපි expect කරනවා client to repay without delay. නැත්නම් as per agreement we expect them to do it. හැබැයි what could happen is එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? අර අපි කියපු credit worthiness can deteriorate. How can it happen? credit worthiness එක කියලා කියන්නේ willingness ability model එකක outcome එක. So willingness එක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්, ability එක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. So ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් internal reasons, ඒ වගේම external reasons මත. We never know. The recent past what happened? That is mainly due to external reasons. COVID, Easter Sunday, that made our clients difficult in repaying the debts, though they have the willingness. අකමැත්තක් නැහැ, ඒගොල්ලෝ කැමති සල්ලි තියනවා නම් ගෙවන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක තියෙනවා නම් we call them a problem loan, problem facility. එතකොට normal අපි underlying risk එකට වඩා වෙනස් වෙච්ච risk එකක් වෙන්න පටන් ගත්තා. due to internal or external reasons. දැන් මෙහෙම වෙච්චි problem loan එකකට අපි මොකද කරන්නේ? අතන කියවනේ monitor control කරන්න කියලා risk එක avoid කරන්න. අපිට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි identify කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඒක manage කරන්න ඕනේ, handle කරන්න ඕනේ. third එක control කරන්න. ඔය තුන තමයි මම මේ problem loans හරහා ඔයගලන්ට පොඩි අදහසක් දෙන්න යන්නේ. So sometimes you might overheard what your credit officers doing, branch manager doing in identifying problem loans. You also can support them by identifying through system support. අපි හිතමු ඔයාලා loan එකක් තියෙනවා, loan එක repay කරන්න ඕනේ මේ දවසට. ඔයා තමයි දන්නේ අපිට අර පැත්තෙන් සල්ලි වෙන බැංකුවකින් හෝ චෙක් එකකින් සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ. Then you can alarm it. ඔන්න මෙදා payment එක ආවේ නැහැ. ඔන්න bank guarantee එකක් මෙන්න claim වුණා. cash back තමයි claim වුණා. ඔන්න OD එක term loan එකේ repayment එක වැටලා නැහැ. Some plans. ඒක තමයි identification කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු කීපයක්. මෙන්න මේවා.
අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි OD තිබ්බොත් OD තියෙනවා. දැන් loan repayment default කරනවා. current account එකක් තිබ්බොත් constant excesses. stocks levels, losses, bad debts, delayed payments, creditors ඒවත් business එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. orders cancel කරන ඒවා වැඩි වෙනවා. financials දෙන්න පරක් වෙනවා. normal business එකෙන් නැතු වෙන ඒවා කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට එකම බය මත රැඳෙන්න වෙනවා. ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා මම එක්ස්ට්‍රාවැගන්ට් කියලා අර කාර් වල එනවා මේ වෙනවා පාටි දානවා. too conservative, too flamboyant දෙකම අවුල්. අර හොඳට ඉඳලා නිකන් කුරුබිලියෙන් අසර වගේ එහෙම මොකුත් නෑ කාටවත් වෙන්නේ නෑ එන ගමන් හරි ගුප්ත චරිත වගේ තියෙනවනම් ඒත් තමයි. එහෙම නැත්නම් අත්ත දිගල්ලා වේදම් කරනවා නිකන් යනකොට 10 දිනක් 15 දිනක් කැම්බෙලියම් කණ්ඩ බොණ්ඩ ඉන්නවා නේද? ඒකත් එච්චර හොඳ නෑ. සුත මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? මෙතනදි කිව්වේ අපි should be careful, should be vigilant. So customer can be granted a credit. Ideal scenario, repayment without delay, prompt. හැබැයි අපි ඒ தත්ත්වයට එන්න කලින් අපි බලනවා මෙයාගේ රෝග ලක්ෂණ. early warnings කියලා කියනවා. ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ identify කරන්නේ customer කෙනෙක්. එතකොට අපි දැන් ඔයා you may be in counters but you can see some of those changes. අද එනවා හිට එනවා වාහන වෙනස් වෙනවා. අතට කතා කරන ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් අද කර බිස්නස් එක නෙවෙයි හිට කරන්නේ. එකපාර ඇවිල්ලා ස්ටොක් ගැන ගහනවා, share prices යනවා, හේදම්ම කියන ඉඩම් ගත්තා කියනවා. So some different attributes, signals. දැන් ඕක ඔයාට සමහරවිට ඔයා මොකක් හරි payment පැත්තෙන් system පැත්තෙන් කරනකොට ඔයාට ඕක තේරෙනවා අරගොල්ලන්ට කලින්. Then it's a trigger. ඔය branch meeting එකකදී මොන හරි chance එකකදී කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මෙයාගෙන මෙහෙම ආරංචියක් තියෙනවා. So I feel it's a problematic side and then they can work on that. That is the advantage of knowing these things. Credit කරන්න ඕනේ, branch manager වෙන්න ඕනේ. But you need to understand this credit cycle. ඔය හරි තැනකදී අවුලක් වෙනවා. ඔය හරි තැනකදී credit worthiness එක question වෙනවා නම් then due to this. Right? එතකොට අපි තව එකේ පහලට ගියොත් මේවට කීව ගන්න common features කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඔය අර identify කරන ඒවාම තමයි. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් වැදගත්. identify කරා විතරක් මදි කියලා කිව්වනේ අපි. then we need to handle. මේක manage කරන්න ඕනේ. නැත්නම් සද්ද නැතිව මේක NPL ගියා branch එකට NPL ආව impairment වැදුණා provision වැදුණා ප්‍රශ්න ගොඩයි. මේක handle කරන්න. කොහොමද මේක handle කරන්නේ? ඒකට තමයි අර මම කිව්ව WA model එක. මොකද්ද? willingness ability model එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ W කියලා කිව්වා willingness. A කිව්වා ability. දැන් willingness එකක් තියෙන ability එකක් තියෙන අපි quadrant හතරකට දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ very good නේ. කිසි කරදරයක් නැහැ on the road pay කරනවා. දැන් ඔයාලගේ customers ලව මේ categorize කරගන්න පුළුවන් මේකට. හරි? දැන් මේක credit officer ගේ role එක. ඒ වගේම willingness තියෙනවා ability එක නැත්තම් restructure, reschedulement, workout, rehabilitation, solutions ගොඩක් තියෙනවා. අමාරුයි. මේ කැමති. මට ඇත්තටම මේක ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් මගේ ඉන්කම් ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් ඔය කොවිඩ් හින්දා ඒක නෑ අපි කරේ. ගොඩක් සපෝට් කරා. දැන් තව සෙට් එකක් ඉන්නවා. willingness උත් නෑ, ability උත් නෑ. sorry, willingness නෑ, ability තියෙනවා. බැලුවාම අපේ ලෝන් එක විතරයි ගෙවන්න නැත්නම් නියමට ලයිෆ් එක ගෙවනවා. වාහන අරගෙන තව මේ වගේ ඉල්ල ෆොරින් ටෝස් දෙක තුනක් ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් ඔන්න මොකක් අවුලක් වෙලා තියෙනවා. එතන වෙලා තියෙනවා මොකද්ද මේ? එතනදි වෙලා තියෙනවා willful default කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. Then go for legal action. debt recovery ද, loan recovery ද, පරාටෙද, සමත මණ්ඩලද මොන හරි push කරලා we need to get it on board and recover. handle කරන ක්‍රමවේද. අන්තිම එක මොකද්ද? willingness උත් නැහැ, ability උත් නැහැ. Sometimes we are unable to do anything. interest write off, capital write off ඒ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. අපි පොඩක් බලන් ඉන්නවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක චුට්ටක් හැදෙනකන් සමහරට යා විලින්නස් එක අඩු වෙලා තියෙන ඇත්තටම is unable to do anything. මාකට් එක නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අවුල්. So no chance of reviving. විනාඩියක්.
Very sorry. So basically handling, so then these 4 quadrants that you can do, you can initiate some exercise. So ඒක තමයි මේ handling කියන එක යටතේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මම ගොඩක් detail යන්නේ නැහැ because of the interest of time. එතකොට ඒ ටික තමයි මේකෙදි අපි කරන්නේ. recovery කියලා කියන්නේ අර මම කිව්වේ දෙකම හරියන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ sorry ability තියෙනවා willingness නැත්තම් so we have to go to recovery. මෙන්න මේක තමයි අර මම කියන අන්තිම එක. දැන් අපි මේ identify කරන එක හරි. ඒගොල්ලෝ manage එහෙම නැත්තම් handle කරන එකටත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා but ඔක්කොටම වඩා better මොකක්ද? මේක control කරන එක. එහෙම නැත්තම් මේක avoid කරන්න කරන එක. අපි කියනවා credit control function එක. ඒ මොකද කරන්නේ? අන්න ඒකෙදි තමයි අර අපි කියන දැන් අපි current account තියෙනවා නම් ඒක හරියට මොනිටර් කරන එක. එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් ගැන විසිට් කරලා විස්තර ටික ගන්න එක, ඉන්ෂුරන්ස් ටික හරියට වෙලාවට ගන්න එක, වැලියේෂන් හරියට ගන්න එක, ෆැසිලිටි රිවිව්ස් හරියට කරන එක. එතකොට විසිට් කරලා කස්ටමර්ගේ බයර් සප්ලයර් හම්බෙන එක, එම්ප්ලොයර්ස්ලා හම්බෙන එක, ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ගන්න එක, නැත්නම් PSලාගේ විස්තර ගන්න එක, right? අපි එන්වයරන්මන්ට් එක රීඩ් කරන එක, මාකට් එකේ වෙන්නේ මොකද්ද මේ වගේ ට්‍රේඩ්ස් වල තියෙන ධනාත්මක ඍණාත්මක දේවල්. So that is what we call the credit control. right? ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් කරන්න checklist එකකුත් තියෙනවා. Credit collection policy checklist එකක් කියලා. So that is very much important for who are doing credit function. Not exactly relevant to you. Right. So basically මේ ටික මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ මෙතනදී අපි time to time we need to manage the credit portfolio. ඒ credit portfolio එක manage කරනකොට ඒකෙදි අපිට ඔය කියන review එහෙම නැත්නම් controlling monitoring කියන function එක එනවා. ඒක තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරේ. Right. Before discussing some further points, I wanted to let you to ask, these are kind of the things, credit and checklist policy, some question, because that's I wanted to give some time, that's why I finished it sometime before. Then it's up to you to ask any question, anything from this credit introduction to the credit management area. We have discussed borrowers, securities, products, what is credit, importance, sources, users, best practices, sectors, evaluation, retail evaluation like 5 C's, corporate evaluations like 5 pillars, what is risk, how to manage the risk, and what is problem loans, how to identify, how to handle, how to control. Those basically kind of maybe a 6-hour duration. I know that it's not exactly not fitting you what you are right now doing, but in order to give an understanding of this credit management course, overview kind of thing. So you know what is credit now, from the business development to credit data collection to assessing to approval to disbursement to monitor, follow up, and the risk. So that's a kind of A to Z risk analysis, right? So now what I'll do is I'll share my context while you are asking some questions. So you are anytime you are welcome to ask all, clear any doubts whenever you undertake whatever relevant job activities in relation to the credit related, or if you want any support in terms of your further growth on credit related exams, especially relevant to Center of Banking Studies or the IBSL, which I have been visiting lecturer there, so I might be able to support some of your queries. So always welcome. So you can give me a call and get anything clear, that if you do have any queries. So here's my mobile, here's my direct line, and also I will give my email.
Right. So now let me know any questions. It's up to you because we have some more minutes left. So you can ask any questions, maybe relevant to today or last week, and any feedback, any gray areas, please raise your questions. සර් මේ ප්‍රොපර්ටි එකක් මේ ඇක්වයර් කරද්දී Oh, බෑන්ක් එකයි ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකයි ඇක්වයර් කරද්දී වෙනසක් තියෙනව නේද? වෙනසක් තියෙනවා. erosion බැංක් එකට තියෙන පරාටි රයිට්ස් තියෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකට පරාටි රයිට්ස් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අර normal debt recovery procedure එකේ mortgage bond action කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහිල්ලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ property එකක් acquire කරන එක. banks වලට ඊට වඩා ලොකු advantage එකක් තියෙනවා. මිලියන 5ට වඩා වැඩි exposures නම් facility එක non performing නම් board of directors consent එක අරගෙන ඒක අපි කියනවා property එක third party නෙවෙයි own property එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒත් කියන්නේ ඔයා loan එක ගන්නවා නම් ඔයාගේ නමට තියෙන property එකක් තමයි mortgage වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම board resolution එකක් pass කරලා අපිට පුළුවන් auction එකකට ගිහිල්ලා property එක අපි acquire කරලා විකුණලා අවශ්‍ය කරන මුදල අපේ deduct කරගෙන ඊට ටික client දෙන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් speedy process එකක්. client කරන්න පුළුවන් injunction එකක් ගන්න පුළුවන් උසාවියට ගිහිල්ලා but අපිට counter කරලා ඒක ඉක්මනට expedite කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක mortgage bond action එකක් ගියොත් finance company එහෙම නැත්නම් financial non financial non bank organization වලට ගියොත් ඒගොල්ලන්ට පරාට එක නැති නිසා අපි කරන්නේ අර කියන විදිහට mortgage bond action එකක් අපි ෆයිල් කරනවා උසාවියක. right primary courts වල civil jurisdiction එක යටතේ ඒක කරලා ඊට පස්සේ parties එක කතා කරලා ඒක ටිකක් අරට වඩා cumbersome process එකක්. මොකද උසාවියේ හරහා ගන්න නියෝගයකින් තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ settlement plan එකට යන්න. හරිද රෝෂන්? හරි සර් thank you. තාම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කවින්දු, නයෝමි, රෝෂන් තාම මොන හරි තියෙනවද? අමාලි ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. relevant to either to this or even if you have some general questions, all will come because we have some minutes left. We have Gayan, Gayatri, so many people. Harshani, Kiresha, Madhavi. There are so many team. Ravindra, Ramesha, Sachit. Any questions? පැහැදිලිද මේ කරපු ටික ටිකක් මමට තේරුණා දැන් ගොඩාක් රිලෙවන්ට් නැතුව ඇති. මොකද ඔයගොල්ලෝ අර ඔපරේෂන් සෙට් වගේ ඉන්නකොට ගොඩාක් මේක රිලෙවන්ට් නැතුව ඇති. නමුත් මම හිතනවා down the line ඔයගොල්ලන්ගේ කැරියර් එකේදී මේ මොන හරි chances ඔයගොල්ලෝ expose වෙලා ඇති මේ credit related functions වලට. Even going forward this will be good inputs. දැන් ඔයගොල්ලෝ credit related එකකටත් මාරු වෙන කාලෙක මේක අපිට useful වෙයි කියලා මම හිතනවා. Any questions? මොකුත් නැද්ද? වෙන්න බෑනේ. රෝෂන්ට විතරද ප්‍රශ්න තිබ්බේ? කවින්දු? අතිනාදන් මොකුත් නැහැ. නයෝමි? පැහැදිලිද අපි සාකච්ඡා කරපු ටික? තේරෙන්නේ නැති මොන හරි තියෙනවද? අමාලි? කියපු ටික ඔක්කොම පැහැදිලි සර්. right. නයෝමි? ඔගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ ඔෆිස් වලත් මේ කතා කරන අඩුද? එහෙම කරන්න බෑනේ. ට්‍රේනින් වලට ගියාම ඔහොම ඉන්න සද්ද නැතුව. Clear, sir. Clear. Very good. Kavindu? Right. Emanam, having said that, kind of some inputs into the credit. So I think we may in a position to wind off for the session today. But as I share my contact details, so anytime you are welcome to raise your questions, queries, feedbacks, anything. Please let me know so that depending on my knowledge, my expertise, I will be able to answer. If not, I will refer whatever relevant sections and come back to you. Right. In case if they want to put up a
paper or assessment එහෙම වුණොත් කොහොමද මේ අපි කරපු notes 1 2 3 4 parts 4න් මේකෙන් තමයි මම උපරිම ගත්තත් ගන්නෙ. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න දැන් credit users sources වගේ එක බලා ගන්න. ඊළඟට පිට fundamentals 10ක් ගැන අපි කතා කරා ඒක 5Cs එක බලා ගන්න. ඊළඟට risk වල අර basic ටිකක් අපි credit worthiness ඒ ටික බලා ගන්න. ඊළඟට follow up monitoring business වලදී කොහොමද identify කරගන්නේ, කොහොමද අපි handle කරන්නේ, කොහොමද control කරන්නේ කියලා අඩුම ගානේ points 3 විතර බලා ගන්න. ප්‍රශ්න ඇහුවොත් අදිසි assessment එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වුණොත් මම අන්න ඒවෙන් පොඩ්ඩක් highlight කරලා questions ටිකක් share කරන්නම්. මොකද දැන් මේ මුළු ඔක්කොම බලන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙලක් නැහැ. අනිත් එක ටිකක් relevant නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් operation side එකේ වෙනකොට මේ පැත්තේ day to day exposure එකක් නැහැ. But no worries, I'll make sure your life is be safe, right? Not hard questions are being proposed, but just focus on the areas I mentioned. ප්‍රශ්න හදිසියේ අපිට දාන්න කියලා කිව්වොත් for your assessment එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි එකට අවශ්‍ය වුණොත් so we need to look after that also, no? So we'll taken care of, no worries. අර ඔය මම කියපු areas ටික පොඩ්ඩක් වෙනම විභාගයක් හැටි තියෙනවා නම් බලලා ලැහැත්ති වෙන්න. ඒ කිට්ටුවත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් anytime call me and get any clarification on the examination area or whatever if you are supposed to sit for an exam. Right. So I think we met for about 5 to 6 hours during last week and this week. Though we could not meet as a physical platform, I think we could be able to do a kind of fair knowledge transfer during these 2 sessions. I'm very happy to be invited by IBSL to share and the knowledge, the expertise I am having with you. And again, is very happy to get to know some of young crowd in reputed financial institutions. So I request you to be in touch, right? Wherever we meet. So anything to be clarified, please, introduce yourself and say that you are from CDB and we had been together in the kind of training, so that introduction would do and to make us to be connected again. And thank you so much for joining me for the sacrificing 3 hours very important day, last Saturday and this Saturday. And I wish everybody every success, and especially in your careers. I am sure that you can can go long way. And always, as I was telling during the training, try to do different things, get different experience even you stay, and start thinking big, right? So do different things and the big things, right? So life is not so easy like what we have been, but for you it's very competitive. People try to acquire qualifications like MBAs and all that. So try to get some professional qualifications as well, because rather than getting the work only experience, does not guarantee you a next level or bigger places in the industry. So try to get complemented your experience with the paper qualifications also. You have immense avenues, path at affordable cost. So select one best of that and continue that. Even if you need any support to research to whatever, or please call me and get any kind of some inputs if you think it's applicable. So again, thank you very much for joining me, and wish you and your families all the very best and safe times ahead, and be connected, keep in touch. So thank you, all the best.